My name is Arpan Banerjee and I have been teaching you this paper BPSC 133. The name of this paper is Comparative Government and Politics. So I am a academic counselor here at IGNOU and I welcome you all to today's class. So we have discussed the first unit of this paper in the previous class. The first unit of this paper, that is Comparative Government and Politics, the code of which is BPSC 133, was comparative analysis, nature, scope and utility, which we were discussing in previous class. In today's class, we'll be discussing the methods of comparative political analysis, which is the second unit. So, if we talk about introduction to what is comparison, I mean, when we are talking about the methods of comparative political analysis, in the previous section, we discussed how comparisons form part of our daily lives. None of us, however, live in a vacuum. Our daily lives are crisscrossed by numerous other lives. In so many ways, our own experiences and observations of our environment get shaped and influenced by those of others. So, in other words, our observation of our immediate world would show that people and events are connected in a network or of relationships. So, people and event, they are all connected in a network of relationships that we know. So, these relationships may be close or emotionally bound, as in a family, or as the network expands in the course of our daily lives, professional, as in our place of work, or impersonal, as with our co-passengers in the bus in which we travel. So, these relationships or interconnectedness, however, may show a regularity and may also themselves be regulated by norms and rules. For example, the daily route of the bus, its departure and arrival timings, etc. So, the idea here is to show that whereas each individual might be seen as having a specific daily routine, there is at the same time a cumulative or aggregate effect where a number of such individuals may be seen as following a similar routine. The lives of these individuals, we can say, has a pattern of regularity which is comparable in terms of their similarity. So, now when the similarities can be clubbed together, irregularities or dissimilarities can also be easily picked out. Explanations for both similarities and dissimilarities can also be made after exploring the commonalities and variations in the conditions of their lives. In order to illustrate this, let us imagine a residential colony in which majority of the male residents leave for work by a chartered bus at 8 a.m. in the morning and return at 6 p.m. in the evening. Some residents, however, leave at 9 a.m. in the morning in their respective cars and return at 5 p.m. in the evening. So, the residents of the colony thus form roughly two groups, displaying two kinds of patterns of behavior. Explanation for both similarities within each group and dissimilarities between the two groups can be found by comparing individual situations or conditions in each group. While explanations for similarities can be seen in the commonalities in the conditions, explanation of irregularity or dissimilarities between groups can be explained in terms of absence of conditions which permit the similarity in one group. For example, it may be found that those who travel by bus have a lot of things in common besides going to their offices in the chartered bus, such as same office, absence of personal vehicles, more or less similar position status in the office, location of offices on the same route, etc. Those who travel by their cars would likewise exhibit similarities of conditions within their group. So, the explanation for the different patterns between the groups
can be seen in terms of the absence of conditions which permit similarities in the two groups. For example, the car group residents may be going to different offices which do not fall on the same bus route. They may be the only ones owning cars, their status in their offices may be higher, etc. The explanations could be numerous and based also on numerous other variables like caste, gender, political beliefs, etc. On the basis of this observation of similarities and dissimilarities, propositions can thus be made in terms of a causal relationship. For example, men, women who drive to work do so because there are no chartered buses to their place of work, or men, women who own private vehicles are more likely to drive to work than those who do not own vehicles, or upper class women are more likely to drive to work, etc. Let us move on from the simplistic example to the let us move on from this simplistic example to the complex ways in which social scientists use comparisons. Some thoughts on method. Before we begin studying the comparative method, let us first see what exactly a method is and why it is considered so important. So method, as we know from our experiences, is a useful, helpful and instructive way of accomplishing something with relative ease. A piece of collapsible furniture, for example, comes with a manual guiding us through the various steps to set it up. While studying a phenomena, method would similarly point to ways and means of doing things. We may not, however, unlike our example of the collapsible furniture, know the final shape or result of our explorations at the outset. We may not also have a precise instruction manual guiding us to the final outcome. We will simply have the parts of the furniture and tools to set it up, in other words, concepts and techniques. These concepts, ideas, thoughts and notions and techniques, ways of collecting data, will have to be used in specific ways to know more about or understand or explain a particular phenomena. Thus, it may be said that the organization of ways of application of specific concepts to data is method. Of course, the manner of collection of data itself will have to be worked out. The concepts which are to be applied or studied will have to be thought out. All this will eventually have to be organized so that the nature of the data and the manner in which it is collected and the application of the concept is done in a way that we are able to study with a degree of precision what we want to study. In a scientific inquiry, much emphasis is placed on precision and exactness of the method. Social sciences, however, owing to the nature of their subject matter, have to think of methods which come close to the accuracy of scientific experiments in laboratories or other controlled conditions. A number of scholars, however, do not feel that there should be much preoccupation with the so-called scientific research. Whatever the beliefs of scholars in this regard, there is nonetheless a method in thinking, exploring and research in all studies. Several methods, comparative, historical, experimental, statistical, etc., are used by scholars for their studies. It may be pointed out that all these methods may use comparisons to varying degrees, as comparative method is not the monopoly of comparative politics. It is used in all domains of knowledge to study physical, humans, and social phenomena. Sociology, history, anthropology, psychology, literature, etc. use comparative method with similar confidence.
These disciplines have used the comparative method to produce studies which are referred variously as cross-cultural studies, as in anthropology and psychology, and cross-national, as in political science and sociology, seeming thereby to emphasize different fields. The comparative method, why do we compare? Social scientific research. The comparative method has been seen as studying similarities and dissimilarities as the basis for developing a grounded theory, testing hypotheses, inferring causality, and producing reliable generalizations. Many social scientists believe that research should be scientifically organized. The comparative method, they believe, offers them the best means to conduct scientific research, that is, research characterized by precision, validity, reliability, and verifiability, and some amount of predictability. The American political scientist James Coleman, for example, often reminded his students, you can't be scientific if you are not comparing. Swanson similarly emphasized that it was unthinkable to think of scientific thought and all scientific research without comparisons. Whereas in physical sciences, comparisons can be done in labs, in laboratories under carefully controlled conditions. Precise experimentation in social sciences under conditions which replicate lab conditions is not possible. If, for example, a social scientist wishes to study the relationship between electoral system and the number of political parties, he or she cannot instruct a government to change its electoral system, nor order people to behave in a particular way to test his or her hypothesis. Nor can he or she replicate a social or political phenomena in a laboratory where tests can be conducted. Thus, while a social scientist may feel compelled to work in a scientific way, societal phenomena may not actually permit what is accepted as scientific inquiry. He or she can, however, study cases, that is, actually existing political systems, and compare them, chalk out a way to study their relationships as worked out in the hypothesis, draw conclusions, and offer generalizations. Thus, the comparative method, though scientifically weaker than the experimental method, is considered closest to a scientific method, offering the best possible opportunity to seek explanations of societal phenomena and offer theoretical propositions and generalizations. The question you might ask now is, what makes comparative method scientific? Giovanni Sartori argued that the control function, or the system of checks, which is integral to scientific research and a necessary part of laboratory experimentation, can be achieved in social sciences only through comparisons. Giovanni Sartori goes further to propose that because the control function can be exercised only through the comparative method, comparisons are indispensable in social sciences. Because of the main function of controlling or checking the validity of theoretical propositions, comparisons have the scientific value of making generalized propositions or theoretical statements explaining particular phenomena, making predictions, and also what he terms learning from others' experiences. In this context, it is important to point out that the nature of predictions in comparative method has a probabilistic causality. So there is a probabilistic causality. It is not confirmed. It has a probability. Whether it will happen or whether it will not happen, there is no certainty about it. There is a probabilistic causality. So that is different from scientific certainty. So that is why comparisons in scientific fields and comparisons in social sciences vary greatly. So we have these thinkers like Fred Riggs, who have compared the developing countries and the developed countries, the advanced welfare, these people, they have talked about state in comparative perspective, characteristics and changing nature of the state in capitalist and socialist economies, advanced industrial and developing societies.
So they have also talked about, these comparativists have also talked about globalization, responses from developed and developing societies. So they've also talked about the nature and major approaches, political economy and political sociology perspectives of comparative politics. And so they've also talked about politics of representation and participation, political parties, pressure groups, and social movements in advanced industrial and developing societies. Uh, so these are the things that they've talked about. And Fredericks has characterized societies on the basis of his comparison into a prismatic society, which are in the process of changing, and reflective societies, which are the highly developed societies, uh, and so he has characterized them into traditional, prismatic, and reflective societies. So those societies which are in the process of transition, where we find both traditional modes of production and traditional forms of social relations, socio-economic relations, such societies like ours, like India, where rural areas and urban areas, they coexist together, where primitiveness and modernity coexist and intermingle together. Such developing societies, which we refer to as the global south, uh, uh, earlier referred to as the third world. So such countries of the third world, uh, they are what Fredericks terms as the prismatic societies. And then we have, but then there are certain countries which are called the traditional, whose societies have been termed as traditional. So such are the primitive societies, where even in terms of the form of government that exists, there is, say, monarchy, and people do not have the freedom of speech and expression, or the freedom of political freedoms are also not there, and there is a king or a monarch, hereditary monarch, and his family is ruling. So such societies are termed as traditional societies. And countries like, you can say, the monarchical countries like, say, Eswatini in Africa, where modernity is not there. So even although there are certain monarchical countries having monarchy as the absolute monarchy as the form of government, still they have elements of modernity, like Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia has embraced modernity to a large extent, or United Arab Emirates. But we have countries like Eswatini, which is Swaziland, erstwhile known as Swaziland, earlier known as Swaziland, in southern Africa. Then we have countries like Lesotho. These countries, which are absolute monarchies, which have the traditional mode of production, very less aspects of modernity, such primitive societies are termed as traditional. Then we have countries of the global south, members of the G20. So those who are demanding for new international economic order, for whom India has taken the initiative, leadership role in the demand for new international economic order and WTO reforms. Uh, so India has taken their leadership, and India also through the BRICS, India has tried to challenge the hegemony, economic hegemony of the IMF and the World Bank through the BRICS. And so there is a global south development compact has been created by India for the global south. So all these countries, they form part of the prismatic societies, where the society is in a process of transition from underdeveloped to developed. So they can be termed as the developing societies or the prismatic societies. Then we move on to the highly developed societies. So in prismatic societies, there is a coexistence of feudalism and capitalism. There is a coexistence of modernity and primitiveness. There is a coexistence of progressivism or progress, as well as backwardness.
So all these phenomena, they coexist in a prismatic society. So that is what we observe in a country like ours, which is of course a prismatic society. India can be termed as a prismatic society. So in a prismatic society, there is neoliberalism as well as there are elements of feudalism also. So India has both neoliberalism and feudalism. So that is there. So both the primitiveness and modernity elements of both are equally found in a prismatic society like India. So then we have the highly developed countries, which have been termed by Fredericks as the reflective societies, countries of the West, of the global North. Global North not only includes countries of the Western Hemisphere or West Europe and North America, but also includes countries like Australia and New Zealand, which are there in the Southern Hemisphere. So global North is in that way not a geographical term as such. So countries of the global North, led by the United States of America, Canada, uh, Australia, New Zealand, all the West European countries like France, Germany, these are the reflective societies. Denmark, Scandinavian countries, Sweden, Finland, Norway, these are the highly developed countries in terms of the human development indicators. They are highly placed in the global happiness index. They are highly placed. So all these countries, in terms of the indicators of human development, in terms of happiness, in terms of democracy, peace, stability, institutional credibility, these countries of the global north, they are highly placed. So we can see that these countries, they are in a way fulfilling the sustainable development goal 16 adopted in the Paris summit of 2015. So which is like promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, build effective, inclusive and accountable institutions and at all level, provide access to justice for all and build effective, inclusive and accountable institutions at all levels. So this sustainable development goal is fulfilled by these reflective societies. Almost all the sustainable goals, development goals, the 17 sustainable development goals, that is end poverty in all its forms everywhere. The first development goal, sustainable development goal, is also fulfilled by these reflective societies. Whereas if you talk about the prismatic societies, they are in the process of fulfilling them. They are in the process of achieving their nationally determined contributions. So, especially regarding the first sustainable development goals, the developing countries are seen to be struggling. They are seen to be struggling. That is in ending poverty in all its forms everywhere. That is why we see that the multi-dimensional poverty. So the multi-dimensional poverty, it still exists in the developing and underdeveloped countries. So poverty in these countries is like a cognitive tax. It not only affects the economic conditions of its people, but it also, in a way, hampers the social and psychological health, social relations and psychological health of the population of these underdeveloped and developing countries. And then we have the after this we have the so end poverty in all its forms everywhere, end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. So end hunger, achieve food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture. That is also a sustainable development goal, regarding which we can compare the countries, and we can say that the reflective countries, they have done much better in ending hunger and in achieving food security. In our country as well,
in a developing country, like ours, in a prismatic society like ours, as Fredericks would describe, there have been initiatives to for this in this regard for achieving food security, like Green Revolution, like the National Food Security Act. Right to food has been recognized by the Supreme Court in the People's Union for Civil Liberties versus Union of India case 2001 as a fundamental right. So we also in our country have these things, initiatives for to secure food security. So end hunger, achieve food security, and improve nutrition, and promote sustainable agriculture. And we are promoting sustainable agriculture as well through many schemes, like the per drop more crop, or by promoting sustainable irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. So we are following drip irrigation. So all these per drop more crop, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and drip irrigation techniques. So all these we are using. Organic agriculture we are promoting. Sikkim has become the first fully organic state. So using all these, we are in a way promoting this philosophy of and promote sustainable agriculture, achieving the second sustainable development goal, which will play a huge role in us fulfilling our nationally determined contributions. Then moving on, we have the third sustainable development goal, that is ensure healthy lives and well-being for all at all ages. So if we see that in this, regarding this, ensure healthy lives and well-being for all at all ages, we have the Pradhan Mantri Ayushman Yojana in our country, Ayushman Bharat Yojana. So in developing countries, healthcare coverage is there, but it is less as compared to the developed countries like USA, which has Obamacare, which used to have Obamacare, which was done away with. The UK, where primary health services are for free. So these countries, they have these healthcare facilities which are better than the developing countries. So we can say regarding sustainable development goal 3 also, the reflective societies are progressing. However, if we talk about the traditional societies, regarding all these sustainable development goals, they are lagging behind. We see conditions similar to famine in the sub-Saharan region. So there are massive inequalities. So that is why scholars like Thomas Pogge talk about global justice. That is the responsibility of the developed countries to help uplift the underdeveloped countries. So also regarding the sustainable development goal 2, that is end hunger, achieve food security, and improve nutrition, and promote sustainable agriculture, we see that one of the reasons why agricultural productivity and agricultural incomes are much lower in developing countries than the developed countries, if you compare them, because we are doing comparative politics, we see that in the developing countries the land holdings have become quite small. In the developing countries, because of their past of colonization and how the colonizers exploited the peasantry of these developing countries for extracting maximum taxes, we see that the land holdings kept on getting smaller and smaller and smaller. So however, in the developed countries, the land holdings are not small, and that is why developed countries are practicing extensive agriculture, while developing countries practice intensive agriculture. So that is why we see cases of farmer suicides and farmers under duress, under distress in developing countries. However, in the developed countries, the farmers are much well off, and they are one of the wealthiest sections of the society, because they are practicing extensive agriculture. Also, they, in the reflective societies, developed countries, the farmers, they use modern equipments. They use different types of modern equipments for increasing agricultural productivity, like combines and harvesters. However,
in our country, in underdeveloped countries or in developing countries, such combines and harvesters are rarely used and not seen that much. So we can see how these countries of the global north, they are much better in all the indicators than the countries of the global south. And certain Marxist scholars like Immanuel Wallerstein, they've propounded the theory of world systems theory. They've said that the world is divided into core, periphery, and semi periphery. So, the core countries, or which are also termed as the metropolis, they are the highly developed countries who used to be the colonizers, the colonial powers. Countries like UK, Germany, France, or even countries like USA. Very few people would know USA also. I mean, once it used to be a colony of the Britishers, the 13 colonies on the Atlantic coast. However, they also, in a way, colonized after evicting the Britishers. The Americans also colonized the entire modern day United States of America. They forcibly took away lands from the indigenous tribals, indigenous people. There were so many massacres in what was called the Trail of Tears and Wounded Knee massacre. So through these Indian eviction acts and all under President Andrew Jackson, these lands were taken, and in a way that was also a project of colonialism only. That they were also colonizing, and so that is how America reached from Atlantic to Pacific coast, from the Atlantic coast to the Pacific coast. That is how America reached, and so that is how America reached from the Atlantic coast to the Pacific coast, and then it went on to become a colonial power also. Like it had, for a brief time, it had colonized Philippines, it had colonized Cuba. So that is why you see that these are defined as colonial, the core countries of the core or the metropolis. Countries like uh, the West European countries, France, Germany, the countries like United States of America, Canada, or Australia, which are the highly developed countries, uh, which are the centers of the mode of production, and the countries of the G7, we can say. So these countries, they derive disproportionate benefits. These countries derive disproportionate benefits from the process of globalization and neoliberalism, and so these countries, they derive disproportionate benefits from neoliberalism and globalization, and compared to the developing countries or the countries of the third world or global south or the underdeveloped countries, and even the countries of the global north or the developed countries, they also have in a way, a superior say, a hegemony over the financial institutions also, the global financial institutions and regulatory bodies also, like International Monetary Fund, like in World Bank, like all these countries like International Bank for Reconstruction and Development, like so all these financial institutions, they are dominated by these highly developed countries. They have superior voting rights, and they have certain veto powers. Bodies like WTO, they follow the dictats and directives of this highly developed countries. So they follow the dictats and directives of these highly developed countries,
and so that is one reality. And also we have these we also have countries like these were the countries of the core, and then we talk about the countries of the periphery. Emmanuel Waldstein has also categorized while comparing different countries on their economic status. Emmanuel Waldstein has also categorized certain countries as belonging to the periphery. He has said that the underdeveloped countries, like the sub-Saharan countries, the countries of Africa and South America, they form a part of the periphery. So they form a part of the periphery, and they are the countries from where the natural resources and the minerals are extracted. So the natural resources, the minerals, all these are extracted from these countries of the periphery, and these minerals are then used by the countries of the core. For example, countries like Democratic Republic of Congo, which produces the world's largest amount of cobalt. The cobalt mines are there. It is rich in minerals, all kinds of minerals, not only cobalt, gold, and all different kinds of minerals. However, in terms of its own economic development and human development indicators, Democratic Republic of Congo is probably the world's one of the most poorest countries, and there is no political stability also. One of the most unstable countries and one of the poorest countries in the world. So one of the poorest countries and one of the politically unstable countries also is what Democratic Republic of Congo is. And however, we see when in terms of natural resources, in terms of minerals, uh, Democratic Republic of Congo gives more minerals than any other country. Uh, for example, cobalt. And then then we have countries like the Southern American countries of Bolivia, Peru, Chile. They also produce silicon and all these kind of rare earth minerals. So all these rare earth minerals, they are used by they're extracted from these countries, and they're used to make semiconductors. So the chips that power the entire technological revolution, and the gadgets, computers, smartphones, and especially the GPUs, graphics processing units, which are the brain, which are the force behind the artificial intelligence revolution taking place today. They are also powered by these chips, these silicon chips and these cobalt chips. So they are these chips, these minerals, rare earth minerals, are extracted from these uh, underdeveloped countries. We also see there are certain deep sea missions that are going on for extracting polymetallic nodules. So that is there. And however, what we see that despite these countries like uh, Democratic Republic of Congo producing being the world's largest reserve of cobalt, or the Southern American countries like Bolivia and Chile producing rare earth minerals, or countries like Venezuela, which is the world's largest oil producer. Despite these countries producing all these important minerals and natural resources, what we observe is that in terms of their own socio-economic development, these countries are lagging far behind. Their minerals are being extracted, their resources are being exploited and used by these
multinational companies mostly belonging to the global north and the developed countries. However, in terms of giving them anything back, in terms of their own development, these countries are lagging far behind. And these countries have, in terms of their own socioeconomic development, these countries are performing dismally. Uh, and also there is, in all these countries which are most of these countries which are producing such minerals and such resources, we observe that there is political instability, which some accuse is deliberately created by the countries of the global north, so that they can create some sort of a dependency, they can exploit their resources, the resources of these global south, or these countries, underdeveloped countries. For example, we see that to exploit the oil, to extract the oil of Libya, some say that NATO and and America orchestrated some sort of hatched a plot to remove Colonel Gaddafi, Muammar al-Gaddafi, from power. And after he was removed, Libya, since 2000, which used to be the richest country in terms of per capita income in Africa, since 2011, it has been engulfed in a never-ending civil war, which has wreaked havoc and created chaos in Libya. And the benefit of this chaos has been has been taken by these developed countries, and who have extracted Libya's resources. The same, some allege, was done by America while removing Saddam Hussein from power. Also, we see what's happening in Sudan, the civil war taking place in Sudan between the Sudanese military forces and the paramilitary forces. Some are alleging that the United Arab Emirates also has a hand behind these, to extract Sudan's gold resources, since Sudan is a gold producing country, one of the largest producers of gold. So we can see how the periphery is exploiting this, the core is exploiting the periphery. Now if we talk about the semi periphery, as per Emmanuel Wallerstein's terminology, if you talk about the semi-periphery, countries of developing countries like India, Philippines, uh, these kind of countries, which are Indonesia, we will fall under the developing countries or the semi-periphery. So, what does the core get from us? So, the core countries in the core, they are extracting labor, they're taking our brains. So there is a brain drain that is happening in these from these developing countries. So this brain drain is taking place, and brain drain is taking place from developing countries, and resources. The labor, the cheap labor, is being extracted from us, and the skilled labor also. We see the entire uh, phenomena of outsourcing, the call centers, or taking cheap labor, like the entire IT industry of America in the Silicon Valley of California, uh, San Francisco. It is operated by the Indian computer scientists, or the Indian engineers, IT engineers. They are the brain behind the thing, the IT, the information technology and artificial intelligence revolutions or progress taking place in countries like America. The brain behind them are the Indians who are there in countries like America. And so what the core countries do is that they take the talent from the semi periphery, and because of lack of opportunity, there is a brain drain taking place in countries of the semi periphery, who are opting to go to countries of the core like USA,
and and give their labor for less price. So because they can get cheap labor from our countries of the core, they are exploiting the countries of the semi periphery to extract some sort of cheap labor. So this is the core, periphery and semi periphery categorization given by Immanuel Wallerstein, which is based on the dependency theory which was given earlier by the likes of Andre Gunder Frank and Cardoso. They said that the countries of the developed countries, or the erstwhile colonizers, they create some sort of a dependency, forcing the countries, the newly colonized countries or the decolonized developing countries or underdeveloping countries, to be forever dependent on the developed countries for their development. So to be forever dependent on the developed countries for their development. So that is what we see, and there is some sort of a economic hegemony also when it comes to the resources. We can see that the entire phenomena of USA imposing sanctions on Iran and Venezuela and restricting them to sell their oil, and forcing countries, issuing diktats to countries like India to not buy oil from Venezuela or Iran, so or even from Russia. We can see that this is some sort of an exertion of political and economic hegemony from the part of United States of America. So this is one way to categorize these countries in terms of the economy. And if we talk about the societies, the Marxist debate, they have also categorized India. Karl Marx said that in India there is a primitive mode of production, and the Marxists have also categorized the society in terms of class conflict as a conflict between the bourgeois class and the proletariat class, and the middle class is termed as the petty bourgeois. So and Marxist view say that the society is like an endless struggle between these classes for some sort of preponderance or hegemony. So that is what it is. And if we compare countries on the basis of their political institutions, or we can say that there are different kinds of countries. For example, we have countries where there is presidential form of government, countries like the United States of America, where the president is not at all accountable to the legislature, although he is accountable, but the president cannot be removed per se by the legislature. It can be removed only by impeachment. But the president is not dependent on majority, on his party's majority in the legislature for staying in power, which happens in countries like United States of America, where Donald Trump is not, or the president of United States is not dependent on the majority of his political party in the US Congress or in the Senate. So the Congress consists of the House of Representatives and the Senate. So the lower house, that is the House of Representatives, there are elections to it every 2 years. However, even if the ruling party does not get majority, does not mean that the president has to resign. No, because the president is elected for a 4-year term, irrespective of what his party having or not having majority in the Congress, the president will stay in power. So parliamentary sovereignty is not there, because it's not a parliamentary democracy, unlike ours, where if the ruling party or the prime minister's party, the party headed by the prime minister, led by the prime minister, loses majority in the lower house, that is the Lok Sabha, or a no confidence motion is passed as per Article 75 Clause 3, we can see that the government has to resign. The government has to resign. The prime minister has to resign. Many a times it has happened.
In 1980 it happened when Chaudhry Charan Singh, before the vote of confidence was to be conducted, resigned. Then it happened in 1980 and 1990 when VP Singh lost his majority and resigned. And then it happened in 1991 also when Chandrasekhar lost majority and resigned. Then it happened in 1996 when Atal Bihari Vajpayee could not prove his majority and had to resign within 13 days. Then it happened in 1997 when Hardanahalli Dodegowda Devegowda, HD Devegowda, could not prove his majority and resigned within 11 months. Then it happened when in 1998 also when Indra Kumar Gujral, the then Prime Minister, could not lost his majority in the House and resigned. So we have seen that how Indian Prime Ministers who have lost their majority have resigned. However, the US President is not dependent on a majority in the House of Representatives. So that is a huge difference between the presidential system and the parliamentary democracy. Then we have the systems of absolute monarchy which exist in countries like Saudi Arabia, in countries like East Swatini or earlier known as Swaziland, or in countries like Negara Brunei Darussalam or Brunei Darussalam, which is located in the Borneo island in Southeast Asia, neighboring Malaysia, and so these countries have absolute monarchy, where the absolute hereditary monarchy, when the king and his family rule the roost. And also we have countries like UK, Japan, Sweden, Spain. These countries are constitutional monarchies. Although the monarch is there, but the monarch is just a formal head. It's like a rubber stamp. The real power, the real de facto power, political power, jurisdictional power rests with the parliament and the prime minister elected by the people. That is there in constitutional monarchies. And then we have the parliament semi-presidential systems also existing in countries like France, Sri Lanka, where although the president is the real most powerful, however there is a prime minister also and there is a parliament also. The prime minister is appointed by the president and the power is shared between the president and the prime minister. However, the prime minister is not directly elected. The prime minister is selected from the by the members of the parliament and has to be approved by the president. The real power rests with the president. However, there is some sort of a power sharing between the president and the prime minister. That is the semi-presidential form of government which exists in countries like France, Emmanuel Macron, and in countries like Sri Lanka. So that is there. So these are the different kinds of political systems. Also in terms of elections, we see that there is the first past the post systems which exist in our country in elections of the lower house, that is the House of the People or the Lok Sabha, and there is a system of proportional representation, PR, which exists in countries like Nepal. Even in our countries for Rajya Sabha, elections it exists. So we see that there are these different kinds of systems, electoral systems that are in existence. So and when we talk about the sustainable development goals and we compare countries, we have to talk about the fourth sustainable development goals, that is promote inclusive and equitable promote inclusive and equitable education and provide lifelong learning opportunities for all. That is the fourth sustainable development goal regarding education, that is promote inclusive, equitable and education for all and provide life and that is provide inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all. Also we have the sustainable development goal 5, which different countries have performed differently. Countries of the global north and the countries of the global south, they have performed differently regarding these goals. So we have the sustainable development goal 5, that is
ensure gender justice and empower all women and girls. Then we have the Sustainable Development Goal 6 also, that is provide access to provide that is regarding sanitation. So provide availability and sustainable management, or promote availability and sustainable management of water and sanitation for all. Then we have Sustainable Development Goal 7, that is regarding promote access to affordable, reliable, modern and sustainable energy for all. Then we have got Sustainable Development Goal 8, that is uh, regarding work. So that is there, and decent work for all. uh, Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and provide decent work for all. And then we have Sustainable Development Goal uh, 9 also, that is build resilient infrastructure, promote peace, sustainable and inclusive industrialization, and foster innovation. And then we have Sustainable Development Goal 10, that is reduce inequalities within and among countries. Then we have Sustainable Development Goal 11, that is an a human settlements, inclusive, safe, resilient and sustainable. Sorry. So the different countries, when we compare the underdeveloped, developing and developed countries, they have performed differently in achieving these sustainable development goals. Also, Sustainable Development Goal 12 is there, that is promote sustainable production and consumption patterns. And Sustainable Development Goal 13, take urgent steps to combat climate change and its impacts. Also, we have Sustainable Development Goal 14, that is conserve and sustainably use ocean, seas and marine resources for sustainable development. Also, we have Sustainable Development Goal 15 also, that is protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss. So we see that different countries have performed differently while in achieving these sustainable development goals. And regarding these sustainable development goals also, keeping them as a yardstick, we can compare countries, developing countries and developed countries, as well as underdeveloped countries. So sustainable development goals, political institutions, uh, these can be the economic condition, these can be used as yardsticks, as criterias for distinguishing or for making comparisons between the countries of the global north and the countries of the global south, between the developed countries and the developing countries. So that we have discussed, and we have also discussed some of the philosophers and some of the thinkers who have talked about the different methods of comparative political analysis. In the next class, we will be discussing about integrative thinking. So I thank you all for joining today's class, and I hope you understood what I taught today. So we'll continue in the next class. Namaste.
ఈ విధ్వంసాన్ని ఏ రకంగా మనం ఆపగలుగుతాం అనేది కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రోజు రోజుకి పిల్లలు ఆక్సిజన్ లేక చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకు కూడా అవసరం. అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా కూడా జనాలు బతుకుతున్నారు. మీ అందరికీ కోవిడ్ చూసే ఉంటారు. కోవిడ్ అనేది కూడా మనం పరోక్షంగా అది మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం కాపాడుకోలేకపోవడం వల్లనే కోవిడ్ వచ్చిందనేది కూడా చాలా మంది భావిస్తారు. ఎందుకంటే ప్రకృతికి మనిషికి కలిగిన సంబంధాన్ని మనం ఏ రోజైతే ఆ బ్యాలెన్స్ ని వదులుకుంటామో ఆ రోజు ప్రకృతి ప్రకోపానికి మొత్తం మానవాళి అనేది మనకు కావడం జరుగుతుంది. ఈ మానవునికి మరియు సమాజంలోని లివింగ్ బీయింగ్స్ అంటే వాటర్, ఎర్త్, ఎన్విరాన్మెంట్ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. నిజంగా చెప్పాలంటే రోజు రోజుకి మానవ జీవితం అనేది చాలా సంక్లిష్టంగా తయారవుతుంది. పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా, పెరుగుతున్నటువంటి పట్టణాలు, పెరుగుతున్నటువంటి పారిశ్రామికరణ అనేది ఈ రోజులలో మనకి ఏంటి అంటే చాలా చాలా ప్రభావవంతంగా మన జీవన శైలిని అది మారుస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే చెట్లను నరికివేత, భూముల కొరత, మనం వాడుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ, మనం వాడుతున్నటువంటి వాహనాలు, మనం వాడుతున్నటువంటి వినిమయ సంస్కృతి, ఇది మొత్తం జీవన శైలిని దెబ్బతీస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ జీవన శైలి వల్లనే ఈరోజు మనకు పర్యావరణ సమస్యలు వస్తున్నాయి. మనం వాడే రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానివ్వండి, మనం వాడే ఏసీలు కానివ్వండి, మనం వాడే విభిన్న రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క వస్తు వినిమయం ఏదైతే జరిగిందో దానివల్ల మనకు రోజు రోజుకి ఈ యొక్క పర్యావరణం అనేది దెబ్బతింటుంది. అసలు పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే ఏంటి సార్ అని మీరు అడగవచ్చు. పర్యావరణ శాస్త్రం అంటే మానవాళికి మరియు మానవ సమాజంలోని ప్రకృతికి మధ్య సంబంధాలని మనము పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం అని చెప్పొచ్చు. లివింగ్ బీయింగ్స్ అంటే వాటర్, ఎర్త్, ఆ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ మూడిటికి మానవాళికి గల సంబంధాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అని చెప్పొచ్చు. ఈ మూడు కూడా ఇవేంటంటే దీని గురించి ఎందుకు సార్ ఇంత చర్చ అని మీరు అడగవచ్చు. ఎందుకు ఇంత చర్చ జరుగుతుంది ఈరోజు సమాజంలో దీని గురించి అంటే నేను అడగవచ్చు. ఎందుకు సార్ ఇంత చర్చ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది? ఈ రోజు మనం ప్రత్యేకంగా మనం ఎందుకు మనం పర్యావరణం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు. దానికి నేను సమాధానం ఏం చెప్తాను అంటే, మనం యొక్క జీవన శైలిలో మన వస్తు వినిమయ సంస్కృతి ఎప్పుడైతే పెరిగిందో మనం పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. నేను పెళ్లి కాలేదు, ఒక్కనే ఉంటాను, కానీ నేను ఎప్పుడైతే కొట్టుకెళ్ళి సామాన్ తీసుకొస్తానో ఆ ప్లాస్టిక్ ని చూసి నాకే భయం వేస్తుంది. అంటే ప్లాస్టిక్ సంచులు, ప్లాస్టిక్ పాలు, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో నూనె, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో పెరుగు, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో ప్రతిదీ ప్లాస్టిక్. అంటే ఒక వ్యక్తి జీవించడానికి అంత ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తి అయితే మీరు ఊహించండి, మొత్తం మానవాళి కొన్ని 100 కోట్ల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత ప్లాస్టిక్ ఉపయోగపడుతుందని నాకు అర్థమవుతుంది. ప్లాస్టిక్ అనేది పర్యావరణానికి అతిపెద్ద ప్రమాదం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంత ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తి చేస్తే కొన్ని 100 కోట్ల మంది ఎంతమంది ప్లాస్టిక్ ఉపయోగించాలని, దీనివల్ల పర్యావరణం ఎంత దెబ్బతింటుందండి. అంటే ఇక్కడ మన యొక్క జీవన శైలి అనేది మారింది.
మన యొక్క వస్తు వినియోగం అనేది పెరిగింది. అంటే ఈ మొత్తంగా మానవ సమాజము వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వినిమయ సంస్కృతి అనేది ఏ రకంగా మానవాళిని దెబ్బతీసింది, ఏ రకంగా మానవ సమాజాన్ని దెబ్బతీసింది. ఈ రోజు మీరు కోవిడ్ కనుక చూస్తే, కోవిడ్లో ఆక్సిజన్ లేక మనుషులు చచ్చిపోవడం ఏంటండి? మనిషి ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చెట్ల నుంచి వస్తుంది. మనం చెట్లను ఎందుకు చేసుకోలేకపోయాము? మన కోవిడ్ టైంలో కొన్ని లక్షల మంది ఎందుకు చనిపోయారు? ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల చనిపోయారు కదా. అంటే మనం పర్యావరణాన్ని ఎక్కడో పూర్తిగా దెబ్బతీశాము అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. అంటే పర్యావరణాన్ని ఏ రకంగా మనము దీన్ని కాపాడుకోగలుగుతాం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనకు ముందొస్తుంది. ఇది మన భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నెహ్రూ దగ్గర నుంచి కూడా మోడీ వరకు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రతి ప్రధానమంత్రి కూడా పర్యావరణం గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు. సోషియాలజిస్టులు కూడా జిఎస్ గురియా దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాసు, ఇప్పుడున్నటువంటి కొత్త ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలైనటువంటి ఎంతో మంది వాళ్ళు కూడా ఈరోజు పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు ఇంత అవసరం వచ్చింది, ఎందుకు అదే పర్యావరణం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మనం అసలు శ్వాస తీసుకొని బతికే పరిస్థితులు ఈరోజు లేకుండా పోయాయి. మీరు గత 2 రోజుల నుంచి చూస్తే అరావళి పర్వతాలని అదానికి ఇవ్వడం అనేది మొత్తము సమాజము చాలా మంది విద్యార్థులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అరావళి పర్వతాలు పోతే మనకు పర్యావరణము మనకు వచ్చే H2O పోతుందనేది చాలా మంది భావిస్తున్నారు. అంటే మనకు అరావళి పర్వతాలలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, మొత్తం అమెజాన్ ప్రపంచంలోనే మనకు లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే అమెజాన్. మనకు వచ్చే ఆక్సిజన్ మొత్తం కూడా అమెజాన్ అడవుల నుంచి వస్తుంది. మనకు వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ మొత్తము మనకు ఏదో అరావళి పర్వతాలు, ఆ తర్వాత కోస్టల్ బెల్ట్లు, ఆ తర్వాత చాలా అడవుల నుంచి మనకు ఆక్సిజన్ అనేది వస్తుంది. మన లంగ్స్ దెబ్బతినకుండా ఉండాలి అంటే మన పర్యావరణం అనేది బాగుండాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు అరావళి పర్వతాల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటమే కానివ్వండి, నర్మదా బచావ్ ఆందోళన కానివ్వండి, చిప్కో మూమెంటే కానివ్వండి, గ్రీన్ మూమెంటే కానివ్వండి, మానవ హక్కుల మూమెంటే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికే జరుగుతున్నటువంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, దీని యొక్క మొదలు ఎక్కడుంది అని కనుక మనం చూస్తే, అంటే పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం ఎక్కడ మొదలైంది అని కనుక మనం చూస్తే 1940లో పర్యావరణ శాస్త్రం అనేది గ్రామీణ సామాజిక శాస్త్రంలో భాగంగా పర్యావరణ శాస్త్రం ఉండేది. అంటే మన పర్యావరణం గురించి అంటే మామూలుగా ఏమనుకుంటామండి, మన ఊర్లే అనుకుంటాం. చెట్లు అంటే ఊరు అంటే చెట్లు అనుకుంటాం. సిటీలో చెట్లు ఊహించుకోదు. సిటీలో పెద్ద స్కై స్క్రాపింగ్ మనకు సిటీలో అవి ఉంటాయి, మనకు పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు ఉంటాయి. ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు భవంతులు, అద్దాల మేడలు, ఇవన్నీ మనకు సిటీ పెద్ద పెద్ద రోడ్లు, పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు, బిహెచ్ఎల్, బీడిఎల్, ఎయిర్పోర్ట్లు, ఇవన్నీ మనకు సిటీలో ఉంటే పచ్చని మనకు పంట పొలాలు, చెట్లు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఊర్లలో ఉంటాయి. మన దీక్షగుండకు పోతుంటే వరంగల్ నుంచి అసలు ఒక సినిమా సెట్టింగ్ లాగా ఉంటుంది. అది అంటే అంత పచ్చగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ. ఇది కూడా మీకు చిలకలు కానీ, పంటలు కానీ, పసుపు తోటలు కానీ, పత్తి తోటలు కానీ, వరి తోటలు కానీ, చూడండి మన కంకుల తోటలు కానివ్వండి, మొక్కజొన్న కంకుల తోటలు కానివ్వండి, మిరప పంటే కానివ్వండి, చెరువులు కానీ, కాలువలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాటి చెట్లు పెద్దగా మారుపోతుంటే తాటి చెట్లు ఒక అందంగా అవపడతాయి. మీకు సన్ సెట్టింగ్ ఇట్లా అవుతుంటే చాలా అందంగా మా దీక్షకుంట విలేజ్ అనేది అవపడుతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే, మనకు పల్లెటూర్లు అంటేనేమో పర్యావరణము, సిటీ అంటేనేమో మన పరిశ్రమలు, బిల్డింగ్లు, ఇవన్నీ అనేది మనకు వస్తున్నటువంటి మనకు వస్తున్నటువంటి విజువల్స్. అయితే ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అని మనం చూస్తే, పర్యావరణ శాస్త్రం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు గ్రామీణ సామాజిక శాస్త్రంలో భాగంగా పర్యావరణ శాస్త్రం ఉండేది. 1940లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క లౌకినాల్లో జరిగినటువంటి యొక్క పొల్యూషన్, అక్కడ ఏంటంటే ఒక మిథేన్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం వల్ల అక్కడ 1940, 50, 60, 70 వరకు ఏమైందంటే ఆ మొత్తం ప్రాంతం మొత్తం కూడా మనకు అది ఒక పర్యావరణ పొల్యూషన్ గా తయారైపోయింది. దానికి వ్యతిరేకంగా చాలా ఉద్యమాలు జరగడం అనేది జరిగింది. ఆ ఫ్యాక్టరీని మూసేయాలి, ఆ ఫ్యాక్టరీలో వచ్చినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను మొత్తం దాన్ని వేరే రకంగా మార్చాలి. ఇట్లా రకరకాల ఉద్యమాలు జరిగి ఈ లౌకినాల్ అనే విషయం అనేది మనకు రూరల్ సోషియాలజీ నుంచి దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సామాజిక శాస్త్రం అవసరం అనేది మనకు అక్కడి నుంచి మొదలైంది చెప్పవచ్చు. అసలు ఏంటి సార్ ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ మీరు అడిగితే నేనేమంటాను అంటే, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ సొసైటీ, మానవ సమాజానికి మరియు వాటర్ బాడీకి అంటే
లివింగ్ ఆర్గానిజం అంటే వాటర్ కానివ్వండి, ఎర్త్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి, మూడింటికి మధ్యలో మరియు మానవ సమాజానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఈ సంబంధాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనేది 1940లో గ్రామీణ సామాజిక శాస్త్రంలో భాగంగా మొదలయ్యి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖగా ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అనేది ఒక గొప్ప, ఈరోజు మీరు ఏది రాజకీయ పార్టీ తీసుకోండి, ఏ సినిమా తీసుకోండి, ఏదైనా కానీ పర్యావరణం మీదనే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫోకస్ పెట్టి పర్యావరణ పాటలు కానివ్వండి, పర్యావరణ సినిమాలు కానివ్వండి. మీరు అవతార్ సినిమా, జేమ్స్ కెమెరూన్ అవతార్ సినిమా చూస్తే అది పర్యావరణం సంబంధించినట్టు ఆ అవతార్ సినిమా హిట్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే అది పర్యావరణం మీద ఫోకస్ చేసినటువంటి సినిమా. అంటే నీకు ఖనిజాలు ఉంటాయి, ఆ ఖనిజాలను తవ్వాలి, ఒక పక్క హీరో ఉంటాడు, ఇంకొక పక్క విలన్స్ ఉంటాడు, అక్కడ లోకల్ పీపుల్ ఉంటారు, ఇండిజినియస్ పీపుల్ ఉంటారు. వాళ్ళని కాపాడే ప్రోగ్రామ్ ని హీరో మొదలు పెట్టుకుంటే దాన్ని తవ్వి దాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని చేయాలనేది మనకు విలన్స్ చూపిస్తారు. మీరు జార్ఖండ్ తీసుకోండి, మీరు బీహార్ తీసుకోండి, మీరు చోటానగర్ తీసుకోండి, మీరు కొత్తగూడెం రామగుండం తీసుకోండి, మీరు వరంగల్ తీసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే ఈరోజు ఈ యొక్క మైనింగ్ మాఫియా రాయలసీమలో కానివ్వండి, తెలంగాణలో కానివ్వండి, మొత్తం సమాజంలో మైనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఫోకస్ అనేది విపరీతంగా పెరిగి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ అనేటివి జరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ మొత్తంగా మానవ సమాజం అనేది విపరీతమైనటువంటి పర్యావరణ దోపిడీకి పాల్పడడం వల్ల ఈరోజు ఆధునిక ఉద్యమాలు అంటే ఒకప్పుడు దళిత ఉద్యమాలు ఉండేటివి, స్త్రీవాద ఉద్యమాలు ఉండేటివి, బ్యాక్వర్డ్ ఉద్యమాలు ఉండేటివి, వెనుకబడ్డ తెలంగాణ ఉద్యమాలు ఉండేటివి, ఆ తర్వాత చిన్నపిల్లల మీద ఉద్యమాలు ఉండేటివి, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు ఉండేటివి, మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు ఉండేటివి, మైనారిటీ ఉద్యమాలు ఉండేవి, మైనారిటీ స్త్రీల ఉద్యమాలు ఉండేటివి, ఇట్లా రకరకాల ఉద్యమాలు ఉండేటివి. ఈ రోజు ఆధునికంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే పర్యావరణ ఉద్యమాలు అనేటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని ఉద్యమాలని కూడా మనం ముందుకెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు చిన్నపిల్లలు, దళితుడు, బీసీలు, మైనారిటీలు, వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, బహుజనులు, ఉన్నత కులాల వాళ్ళు, సిటీ వాళ్ళు, పేదలు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు, ఉన్నత వర్గాలు ఎవరు బతకాలన్న ఆక్సిజన్ H2O కంపల్సరీ. కాబట్టి ఈ రోజు పర్యావరణ శాస్త్రం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాస్త్రంగా అది అభివృద్ధి చెందింది. దీని కనుక మనం చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే ఇది అమెరికాలో లవ్ కెనాల్ ఇష్యూలో ఒక మిథేన్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడము, అక్కడ కొన్ని వేల మంది నిరాశ్రయులు కావడం అనేది జరగడం వల్ల అక్కడి నుంచి పర్యావరణ శాస్త్రానికి ఒక బేస్, మనం బేస్ లైన్ కనుక చూస్తే దీనికి పునాదులు ఎక్కడ పడ్డాయి అంటే ఇది అమెరికాలోనే దీనికి పునాదులు, పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రానికి పునాదులు అమెరికాలో పడ్డాయి అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ మిథేన్ దానివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కెనాల్ మొత్తం పొల్యూషన్ అయిపోయింది. ఇది మొత్తం కూడా పొల్యూషన్ అయిపోయి అక్కడ ఈ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి గాను అక్కడ అసలు పరిశ్రమని తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో మొత్తం భారీ ఎత్తున ఉద్యమాలు అనేవి అక్కడ జరిగాయి. ఈ ఉద్యమాల కారణంగా మనకు మధ్య తరగతిలో ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఉద్యమము మనకు సక్సెస్ కావాలి అంటే అది మధ్యతరగతి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాకుండా కాదు. ఎందుకంటే మధ్యతరగతి బ్యూరోక్రాట్స్ కానివ్వండి, టీచర్స్ కానివ్వండి, లాయర్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, ప్రొఫెసర్స్ కానివ్వండి, ఈ మధ్యతరగతి ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్యతరగతి అనేది కొన్ని కోట్ల మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. టీచర్లు ఉన్నారు, టీచర్లను మనం చూస్తే టీచర్లు, డాక్టర్లు, లాయర్స్, ఇంజనీర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ఈ మధ్యతరగతి ఎవరైతే బిజినెస్ పీపుల్, వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఉద్యమంలో పాల్గొంటే ఆ ఉద్యమం అనేది సక్సెస్ అయింది. ఈ రోజు పర్యావరణ ఉద్యమం అనేది కూడా ఈ మిడిల్ క్లాస్, అమెరికన్ మిడిల్ క్లాస్ అనే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాలకు అన్నిటివి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే మధ్యతరగతి మీద ప్రభావం పడ్డదో, కరప్షన్ అయినా కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా కానివ్వండి, మెడికలే కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా కానివ్వండి, మనకు వాళ్ళు చాలా తొందరగా రియాక్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక ఇంటెలిజెన్సీ అనేది ఉంటుంది. మధ్యతరగతికి ఏంటంటే ఒక ఆలోచన విధానం ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎంబటే రియాక్ట్ అవుతారు. మన పల్లెటూరు పేదలు కాకపోవచ్చు, వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు, ఉన్నత వర్గాలు అసలే కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మిడిల్ క్లాస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చాలా తొందరగా కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి మనకేంటి అంటే ఈ మధ్య తరగతి అనేది అమెరికాలో చాలా దెబ్బతిన్నది. దీనివల్ల లవ్ కెనాల్ వల్ల. ఆ తర్వాత రాచల్ కార్లిసన్ అనే ఆమె ఒక బుక్ రాసింది, ది సైలెంట్ స్ప్రింగ్ అనేది. ఈ సైలెంట్ స్ప్రింగ్ అనేది ఎప్పుడు రాసింది, ఆమె రాయడం వల్ల అదేం చెప్తుంది అంటే మానవుడు వాడే మనకు పంట పొలాలకు మానవులు వాడే యొక్క పెస్టిసైడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ పెస్టిసైడ్స్
మొత్తం మొక్కలకి పర్యావరణానికి కాకుండా మానవుని కూడా చనిపోయే పరిస్థితులు ఈ రోజు ఏర్పడ్డాయి. మీరు చూస్తారో లేదో పల్లెటూర్లలో చాలా మంది రైతులు మన పురుగుల మందు ఆగి చచ్చిపోతారు. అంటే పురుగుల మందులు అనేవి చాలా పవర్ఫుల్. మీరు కొంచెం తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు మనుషులు చచ్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అంటే మధ్య తరగతి మీద, ఈ రైతుల మీద ఈ పెస్టిసైడ్స్ మీరు ముక్కుకి ఇట్లా పెట్టుకొని మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు పొలంలో మందు కొట్టారనుకోండి, ఆ రోజు కనుక మనం కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఆ మనిషి బీమార్ అయ్యి హాస్పిటల్ పోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ప్రభావవంతంగా మనకి ఈ యొక్క మానవుల మీదనే ఉంటది. ఇక మానవుల మీదనే ఉందంటే మీరు చెట్ల మీద, చేమల మీద ఎంత ప్రభావం ఉందో మనం చూడొచ్చు. ఈ రోజు ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ వడ్లు పండించాలనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్, ఫస్ట్ యూరియా వేస్తారు, ఆ తర్వాత ఇంకో గ్రోమోర్ వేస్తారు, ఆ తర్వాత ఇంకేదో పెస్టిసైడ్ వేస్తారు. మళ్ళీ కూడా చెప్తాడు రైతు, నువ్వు అదేస్తే నీ పంట బాగుంటుంది, ఇది ఇదేస్తే నీ యొక్క జొన్న పంట బాగుంటుంది, నువ్వు ఇదేస్తే ఇది జొన్న పంట లేకుంటే పత్తి పంట బాగుంటుంది, మళ్ళీ అక్కడ పోయి అది తీసుకొస్తాడు. అంటే ఒక రైతు సగటున కొన్ని రకరకాలైనటువంటి పెస్టిసైడ్స్, రకరకాలైనటువంటి యూరియాలను వాడుతున్నాడు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం పర్యావరణమే కాకుండా మానవాళి పైన కూడా, మనిషి మీద కూడా ఒక విపరీతమైనటువంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఈరోజు మనం అన్నం తింటే మనకు బలం ఉండదు. ఈరోజు మనం ఒక ఫ్రూట్ తింటే ఈరోజు మనకు బలం ఉండదు. మనం ఏది తిన్నా ఏది చేసినా కానీ ఈరోజు మనకు బలం ఉండకపోవడం గల కారణం ఏంటి అంటే అది మొత్తం కెమికల్స్. అంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి సంపాదించాలి, ఎక్కువ మార్కెట్ చేయాలి, ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి అనే ఏదైతే ఈ ఉద్దేశం ఉందో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇది ది సైలెంట్ స్ప్రింగ్ అనే దాంట్లో రాచెల్ కార్ల్సన్ అనే ఆమె రాసినటువంటి బుక్ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఏ రకంగా మానవాళిని మింగేస్తుంది ఈ పెస్టిసైడ్స్ అనేది ఆమె రాసినటువంటి బుక్ మొత్తానికి కూడా ప్రపంచంలోని చాలా మందికి అది విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చే ఒక బుక్ గా మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకు విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చిన బుక్ అని చెప్తున్నాను అంటే దానివల్ల చాలా మంది మధ్యతరగతి మారారు. రాచెల్ కార్ల్సన్ రాసినటువంటి ది సైలెంట్ స్ప్రింగ్ అనే బుక్ వల్ల మొత్తం సమాజం మీద అది ఎఫెక్ట్ చూపించింది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి రకరకాల పరిణామాలు, ప్రపంచ పరిణామాలు అనేవి కూడా మనకు ఈ యొక్క పర్యావరణం మీద పర్యావరణ చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాయని మనం చెప్పొచ్చు. మీరు చిరంజీవి సినిమాలో ఏదో సినిమా అంటాడు, మొక్కే కదా అని మీరు కనుక పీకేస్తే పీక కోస్తా అంటాడు. అంటే మన సినిమాలలో కూడా పర్యావరణ చైతన్యం అనేది ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మొక్కలు అనేటివి ప్రాణవాయువుని ఇస్తాయి, ప్రగతికి మెట్లు. చెట్ల నాటడం అనేది ప్రగతి మెట్లు అని ప్రతి స్కూల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1970 సంవత్సరాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ డేగా ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 22న పర్యావరణ దినంగాను, 1970 దశకాన్ని పర్యావరణ దశకంగాను, ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక చైతన్య స్ఫూర్తి అనేది మనం అమెరికా నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు ఇండియా, జపాన్, జర్మనీ, యూరప్, ఆఫ్రికా ప్రతిదీ కూడా మనకు ఈరోజు పర్యావరణం మీద పనిచేస్తున్నాయి. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మనం చూస్తే ఆయన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ కి డైరెక్టర్ గా ఉండి ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే పర్యావరణం పట్ల ఎంత మనకు ఒక ఆఫ్రికన్ లేడీ అయినటువంటి ఒక లేడీకి కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ దాని మీద పనిచేయడం వల్ల ఆమెకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను అంటే పర్యావరణం అనేది రోజు రోజుకి మనకు ఇక్కడ ఒక వనజీవి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు మన తెలంగాణలో. ఆయన సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఎప్పటికీ ఈ వీటి గురించి చెప్పడమే, చెట్లను నాటండి అని చెప్పడమే ఆయన జీవితం. ఆయన పేరే వనజీవి. ఆయన పద్మశ్రీ కూడా ఇచ్చారు. అంటే వనజీవిగా ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని గడిపాడు అంటే మీరు ఊహించుకోండి మరి ఏ స్థాయిలో మనకు పర్యావరణం అవసరం ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ లౌకినాల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే అమెరికన్ రూరల్ గ్రామీణ సామాజిక శాస్త్రం నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే అది ఏ రకంగా మొదలైంది అంటే ఆ తర్వాత 1970వ శతకం వచ్చేసరికి మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనేది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక ఇష్యూగా ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాయి. మొత్తం ప్రపంచ దేశాలు అనేవి ఒక్కొక్కటి గుర్తించడం అనేది మొదలయ్యాయి. పర్యావరణం అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది మనకు అవసరం అవుతుంది. సోషియాలజీలో కూడా దాని ఇంపాక్ట్ పడింది. అంటే మన సామాజిక శాస్త్రంలో కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సామాజిక శాస్త్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. ఎందుకంటే సమాజం మారుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనం క్లాసికల్ సోషియాలజీ వాటి గురించే చదవము. మనం కొత్త సబ్జెక్టులు వస్తూ ఉంటాయి. కొత్తగా మనం చదవడం అనేది కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగానే మనకు లేటెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన శాస్త్రంగా ఈ రోజు మనకు అభివృద్ధి చెందింది అని మనం చెప్పొచ్చు.
దాంట్లో లవ్ కెనాల్ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం. తర్వాత మనకి ఏమైంది అంటే ఇది 1970 కనుక మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ డికేడ్గా మనం చెప్పుకుంటా పోతే, ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే దానికి అనుబంధంగా మనకు జపాన్లో ఏమైంది అంటే, ఈ జపాన్లో మీరు చాలా సినిమాలు రీల్స్లో చూస్తూ ఉంటారు, మనకు టూనా ఫిష్ అని ఉంటుంది. టూనా ఫిష్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూనా ఫిష్ ఉన్నంత డిమాండ్, ఎందుకంటే దాంట్లో ముళ్ళు ఉండేట, చాలా టేస్టీగా ఉంటుందట. టూనా ఫిష్ని కట్ చేయడం కూడా దాంట్లో చాలా దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలి. టూనా ఫిష్ని కట్ చేయాలి అంటే టూనా ఫిష్ అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, చాలా కాస్ట్లీ ఫిష్ అది. అంటే రకరకాల ఫిషెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది తింటారు. అయితే ఈ మిత డిసీజ్ అనేది జపాన్లో ఏమైంది అంటే, ఈ జపానీస్లు ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఈ ఈ యొక్క ఫిష్ని, సముద్రం ఫిష్ని, ఆ ఫిష్లు పొల్యూషన్ వల్ల అవి డిసీజ్ గురయ్యాయి. మిథేన్ అనే ఒక కెమికల్ ఆ చేపల్ని మొత్తము డిజాస్టర్ చేయడం వల్ల అదేమైంది అంటే ఆ డిసీజెస్ అంటే బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయకపోవడము, నీ యొక్క మెడల్ లేకపోవడము, నీ చేతుల్లో నీకు ఆరోగ్యంగా ఉండకపోవడము, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి ఏమైంది అంటే ఈ మిథేన్ ప్రభావం వల్ల, ఆ మిథేన్ ప్రభావం గురైనటువంటి చేపలను తినడం వల్ల జపానీస్ ప్రజలు చాలా మంది రోగాల పాల్గొవడం అనేది జరిగింది. మనకు ఇప్పుడు లవ్ కెనాల్ విషయమే కానివ్వండి, మనకు మిత డిసీజే కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి రకరకాల వేరే డిసీజులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ది పర్యావరణం. అంటే ఈ పర్యావరణానికి మనిషి కనుక, మనం కనుక ప్రకృతిని కాపాడుకోకపోతే అది ఏదో ఒక రోజు అది విధ్వంసం మన మీద అది చూపిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే పర్యావరణం అనేది అది మిత డిసీజే కానివ్వండి, లవ్ కెనాల్ విషయం కానీ, మన హైదరాబాద్లో కనుక తీసుకుంటే పటాన్చెరువులో మేము ఒక స్టడీ చేశాము, ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అని. అంటే మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పైన పారిశ్రామిక పొల్యూషన్, ఈ కాలుష్యం యొక్క ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది, మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అయినా కానివ్వండి, హెల్త్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం దెబ్బతింటాయి. ఈరోజు సగటున మనం 70-80 సంవత్సరాలు బతుకుని ఉన్నా, కాకపోతే ఏంటంటే పర్యావరణం మనకు దమ్ము లేకుండా పోతుంది. నిన్నగా నాకు అసలు బలమే లేదు, అంటే నేను ఒక రోజు గట్టిగా పనిచేస్తే బలం లేకుండా పోతుంది. నువ్వు ఎగ్స్ ఎంతకాలం తింటావు అంటే, మంచి ఫ్రూట్స్ తినాలి, నీకు ఒక స్వచ్ఛమైన గాలి ఉండాలి, నీకు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలి, అంటే మనకు పెస్టిసైడ్స్ అయినటువంటి ఫుడ్ తినాలి. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి అవి ఉన్నాయి. బెల్లం తినాలి, లేకుంటే రాగులు, సజ్జలు, ఇట్లాంటివన్నీ తింటే ఏమైంది, రాగులు, సజ్జలు, మొక్కజొన్నలు, మనం వాటన్నిటిని, ఇప్పుడు మీరు ఖాదర్ వలీ గారు ఉన్నారు, అమెరికాలో రీసెర్చ్ వదిలేసేసి ఇండియాలో ఒక ప్రచార కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన పల్సెస్ తినండి, రాగి సంకటి తాగండి, జొన్నలు తినండి, రాగులు తినండి, సజ్జలు తినండి. రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు ఎప్పుడైనా మనం ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాం అండి. తెలంగాణలో మా అమ్మ చిన్నప్పుడు రొట్టెలు చేస్తా ఉంటే ఒక రొట్టెని తీసుకునేవాడిని. ఒక రొట్టె తింటే మనం సాయంత్రం వరకు ఆడుకోవచ్చు, గడుక తింటే సాయంత్రం వరకు ఆడుకోవచ్చు. మరి అట్లాంటి జొన్నలు, గడుక, సజ్జలు, ఇవన్నీ కూడా కొర్రలు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు కూడా మొత్తము తెలంగాణ సమాజం నుంచి మాయమైపోయి అదే రైస్ అదే రావడం వల్ల అందరికి ఈరోజు డయాబెటీస్, షుగర్లు, బీపీలు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? కూడా కంటి చూపు కోల్పోవడము, ఎంటికలు తెల్లబడము, వాడు యంగ్లోనే ముసలితనంగా అవ్వబడము, ఇట్లా రకరకాల ఇవన్నీ కూడా మన ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి లింకప్ అయి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పర్యావరణం తోటి ఇవన్నీ ముడిపడి ఉన్నాయి. దీన్ని సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది సెమియాటిక్ అండ్ సింబయాటిక్ అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ నేచర్ ఇస్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. ఈ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది డిగ్రేడ్ కావడం వల్లనే మానవాళి అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి దాంట్లోకి, ఒక విషాదకరమైనటువంటి, అందరూ నమ్ముతాం చేస్తాం కానీ నిజానికి చెప్పాలంటే మానవాళి అనేది ఒక విషాదకరమైనటువంటి దాంట్లో నెట్టివేయబడుతుంది. ఈ రోజు మనకు వచ్చినటువంటి ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, రోడ్లు కానివ్వండి, నేను ఉండకూడదు అనట్లేదు, మెట్రోలు కానివ్వండి, ఎంత విధ్వంసం అంటే ఔటర్ రింగ్ రోడ్లని, అదని పెద్ద పెద్ద భవనాలు, ఇదంతా ఒక క్యాన్సర్ లాగా సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి అనడం నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. అంటే దాన్ని మీరు ఏ రకంగా తీసుకుంటారనేది నాకు తర్వాత విషయం. కానీ ఈరోజు సింపుల్ గా జీవించడము, చిన్న ఇంట్లో బతకడము, పెద్ద పెద్ద ఫ్లాట్లలో బతకవలసిన అవసరం ఏమొచ్చిందండి? ఒక వ్యక్తికి 3 bedroom పెద్ద ఇల్లు, పెద్ద బంగ్లా అవసరం ఏముంది? జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్లలో సాదా సీదాగా బతకొచ్చు కదా. ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మనం కాపాడుకోవాలంటే సాదా సీదా జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. మనం తిండేనా కానీ, మనం నడవడిక కానీ, మనం బతికే స్టైల్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ పర్యావరణానికి. సైకిల్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయకూడదండి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ మేయర్ కానీ, చెన్నై మేయర్ కానీ, కలకత్తా మేయర్ కానీ, బాంబే కానీ, కాలిఫోర్నియా కానీ
సైక్లింగ్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయరు? సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల మనకేంటి అంటే పర్యావరణము, ఇటు హెల్త్, ఇట్లన్నీ కూడా మనకి బాగా పనికొస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మొత్తంగా పర్యావరణం అనేది మానవ చేతిలో, మనిషి చేతిలోనే ఉంది. అది మనం అర్థం చేసుకోకుండా చేస్తే మనం పర్యావరణం మనం అర్థం చేసుకోకపోతే పర్యావరణం ఏదో మనకు వెనక దెబ్బతించడం, మన మెదడు మీద కొట్టినప్పుడు ఆ రోజు మనం చేసేది కూడా ఏమి ఉండదు. ఆ రోజు చచ్చిపోవడం తప్ప ఇంక వేరేది చేసేది ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు దెబ్బతీసావు కాబట్టి అది దెబ్బతీస్తుంది, తెలియకుండా దెబ్బతీస్తుంది. మనిషి అంటే ఇంకో మనిషి నుంచి పొడుస్తాడు. పర్యావరణం నీకు ఆక్సిజన్ లేకుండా చేస్తుంది, నీకు బలం లేకుండా చేస్తుంది నువ్వు కనుక దాన్ని కాపాడుకోకపోతే. ఇవన్నీ కూడా మిత డిసీజ్ కానివ్వండి, క్లౌడ్ కెనాల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి డిఫారెస్టేషన్ కానివ్వండి, డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మానవాళి మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇందులో భాగంగానే అలెన్ షెల్డర్ అనే అతను ద డైలెక్టికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ సొసైటీ అనే ఒక బుక్ రాశారు. అది ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ బుక్గా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అంటే ఒక పరిశోధనలో ఒక పెనుమార్పు తీసుకొచ్చిన బుక్గా మనం అలెన్ రాసినటువంటి బుక్ను మనం ది డైలెక్టికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సొసైటీ అని దాంట్లో ఆయన ఏం రాస్తాడు అంటే, ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఏంటంటే ప్రాఫిటీరింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమండి. పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఏంటంటే డబ్బు మనకు ప్రాఫిటీరింగ్ అంటే దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే ప్రాఫిట్ని మనకు లాభం. ఈ లాభాపేక్ష అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారి విధానం ఏంటంటే నువ్వు సినిమా తీసినా, నువ్వు పాట రాసినా, నువ్వు కవిత రాసినా, లాభం అనేది, ఈ లాభం నష్టం అనేది ఈ పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే దాన్ని ఒక మిషన్ లాగా, ఇంజన్ లాగా లాభాపేక్ష అనేది క్యాపిటలిజానికి ఒక వెన్నుముక లాంటిది. లాభాపేక్ష లేకుండా ఏ మనిషి ఏం చేయడు. మీరు జోకులు చూసే ఉంటారు, నాకేంటి అని. నాకేంటి, నువ్వు అదైతే నాకేంటి అంటే నాకు వచ్చేది ఏంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా తన సొంతము, లాభాపేక్ష. నువ్వు మాట్లాడినా ఏం చేసినా కానీ లాభము అనేది పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి దానిగా పనిచేస్తుంది. ది డైలెక్టికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సొసైటీలో అలెన్ ఏం రాస్తారంటే ది గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ బుక్ లో ఈ లాభాపేక్ష ఎక్కువ కావడం వల్ల మానవ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే అండి అది అపరిమితమైనటువంటి డిజైర్స్, కోరికలు. ఈరోజు మనకు సైకిల్ ఉంటే బైక్ కావాలి, బైక్ ఉంటే కారు కావాలి, కారు ఉంటే విమానం కావాలి, విమానం కావాలంటే సొంత విమానం ఉండాలి. ఇట్లాంటి కోరికలలో మనం ఉన్నప్పుడు అది ఎంత పోయి ఎక్కడ పడుతుందండి? అదంతా పోయి పర్యావరణం మీద పడుతుంది. ఆ పర్యావరణాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక వ్యక్తికి ఎంత అవసరమైనప్పుడు ఇన్ని కోట్ల మందికి ఎంత అవసరం ఉంటుంది చెప్పండి. అంటే ఇది దీనివల్ల ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఈరోజు హిట్మాన్ చంపారు. ఎందుకు చంపవలసి వచ్చింది? అక్కడ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఆ మైనింగ్లో జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని రిసోర్సెస్ని అక్కడ ఆపాలని ఒకవైపు, వీళ్ళు ఆ మైనింగ్ హిట్మాన్ చంపిన రెండవ రోజే అక్కడ అదాని యొక్క ప్రొక్లైనర్ పనిచేసింది. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు అరావళి పర్వతాలే కానివ్వండి, అరావళి పర్వతాలకు వ్యతిరేకంగా జంజీ ఉద్యమమే కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే ఉద్యమాలే కానివ్వండి, ఈరోజు మొత్తంగా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క మానవ లాభాపేక్ష, దాహార్తి తీర్చడానికి, మానవ అపేక్ష, వీటన్ని తీర్చడానికి ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది, పెట్టుబడిదారులు కొంతమంది అనేది ఈరోజు సమాజాన్ని ఒక్కరి బాగు గురించి కోట్ల మంది జీవితాన్ని, ఒక్కరి గురించి, ఒక వ్యక్తి గురించి కోట్ల మంది జీవితాన్ని, పర్యావరణాన్ని, బయో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అండి ఈరోజు ఎండ్రకిచ్చలు లేకపోతే మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, పొలాల్లో ఎండ్రకిచ్చలు లేకపోతే చాలా పొలానికి చాలా కీటకాలు వస్తాయి. అది ఒక బయోడైవర్సిటీ ఉంటుంది. సీతాకోక చిలుకలు చిన్నప్పుడు మన దీపంతలు అంటారు, దీపాంతల దాని వెనకాల చీపురులా చుట్టేవాళ్ళం, అది లేచుకుంటా పోయేదట దీపాంతలు. మనకు దీపాంతలు కానివ్వండి, ఎండ్రకాయలు కానివ్వండి, ఇవి లేకపోతే సీతాకోక చిలుకలు కానివ్వండి. నా చిన్నప్పుడు ఒక్క మొక్కజొన్న కంకి మీద 5-6 చిలుకలు వాలేటి. ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చిలుకలు అవపడుతున్నాయా? మీరు ఊర పిచ్చుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఊర పిచ్చుక మీకు వడ్లది ఇట్లా కడితే ఆ ఊర పిచ్చుక మరి ప్రతి ఇంట్లో తెలంగాణ గ్రామీణ జీవితాల్లో, వరంగల్ లాంటి ఊర్లలో, నాకు మిగతా అంటే తెలంగాణలో వేరే మనకు ఎక్కువ తెలియదు కానీ మీరు ఒక గుత్తిని కడితే అది మనకు ఏంటంటే బురకపిట్టలు వచ్చేటి, వాటిని తినేటి. ఈరోజు ఎక్కడ పోయినాయి బురకపిట్టలు? ఎక్కడ పోయినాయి చిలుకలు? ఎక్కడ పోయినాయి రామచిలుకలు? ఎక్కడ పోయినాయి? మొత్తం సమాజాన్ని అదేంటంటే ఈ పర్యావరణం అనేది
దాని దోపిడీ ఎక్కువ చేయడం, పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల ఈరోజు రామచిలుకలు లేవు, గురకపిట్టలు లేవు. మొత్తం సమాజం అనేది ఒక విషతుల్యమైన అటు వ్యవసాయం కానివ్వండి, ఇటు మనిషి కానివ్వండి, మొత్తం ఒక విషతుల్యమైనటువంటి పరిస్థితులకు నెట్టివేయబడ్డాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకు చెప్తుంది దీని కారణం ఏందని అడిగితే మనిషి లాభాపేక్ష అని చెప్పొచ్చు. మనం సెల్ ఫోన్ టవర్స్, అసలు సెల్ ఫోన్ అవసరమా అంటే, నేను సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నాను, నేను కూడా పర్యావరణానికి దెబ్బతీసడంలో నా వంతు కృషి, నా వంతు పాత్ర కూడా ఉంది. దానికి నేను ఎంత చేస్తున్నానని కూడా నేను ఆలోచించాలని కూడా చేయాలి. ఈరోజు సెల్ ఫోన్ టవర్ల వల్ల ఎన్నో పక్షులు, ఒక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక సైన్స్ రీసెర్చ్ లో ఒక సెల్ ఫోన్ టవర్ వల్ల ఎంత బయోడైవర్సిటీ దెబ్బతింటది అనేది ఒక పరిశోధన జరిగింది. దానికి వచ్చే విద్యుత్ తరంగాల వల్ల కానివ్వండి, రకరకాల తరంగాల వల్ల కానివ్వండి, ఎంత అన్యాయం జరుగుతుంది, ఎంత పక్షులు బాగా జరుగుతాయి అనేది మనకు సెల్ ఫోన్ టవర్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా పక్షులు మనకు అవపడకుండా పోయాయి. అంటే రోడ్లు, సెల్ ఫోన్ టవర్లు, పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు, బిల్డింగులు, కాంట్రాక్ట్లు, ఆకాశ అరణ్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్, పరిశ్రమలు, మనకు మందుల పరిశ్రమలు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనకి ఏమైంది అంటే మొత్తం పర్యావరణాన్ని ఒక విషపూరితమైన, మొత్తం సమాజాన్ని, మనిషిని, పక్షుల్ని, వీటన్నిటిని కూడా ఒక విషపూరితమైనటువంటి సమాజంగా ఇవన్నీ మారిపోయినాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనకి పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రం వచ్చింది. ఒక పక్క లౌకినాల్ విషయం కానివ్వండి, మిత డిసీజే కానివ్వండి, యునైటెడ్ నేషన్స్ 1970s ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ డికేడ్ గా ప్రకటించడమే కానివ్వండి, ఏప్రిల్ 22 మనకు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా పొగడం కానీ, మాట్లాడడం కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ డేగా ప్రకటించడం కానీ, వీటన్నిటిని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే పర్యావరణ శాస్త్రం అనేది ఒక సూపర్ ఎమర్జింగ్ డిసిప్లిన్ గా మనకు ఈ రోజు అవపడుతున్నది. దీన్ని మనం ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాము అనేది కూడా మనం చూడవలసిన విషయం. 1990లో మనకు జపాన్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ వచ్చింది. 2000 సంవత్సరంలో కొరియాలో మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనేది వచ్చింది. అంటే ప్రతి దేశం కూడా ఈరోజు పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రాన్ని ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గా కృషి చేస్తున్నాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలిటిక్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్, మన పాలిటిక్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకనామిక్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొలిటికల్ సైన్స్, ప్రతిదీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఈరోజు ప్రధానంగా మనకు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి విషయం. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ప్రపంచం అనేది, ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు డబ్బులు అవి అనేది ముఖ్యం కాదండి. ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏ రకంగా ఉంది, మన సింప్లిసిటీ ఎట్లా ఉంటున్నాం, మనం ఎట్లా కన్జంప్షన్, వినియోగ సంస్కృతి, వినిమయ సంస్కృతి నుంచి మనం ఎంత దూరంగా ఉన్నాం అనేది కూడా మనం ఆలోచించినప్పుడే మనకు పర్యావరణం నుంచి పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకునే పరిస్థితి మనకు ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ డైలెక్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్, ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్, దీంట్లో 2 రకాలైనటువంటి ఉంటాయండి. ఫాసిల్స్, రెన్యూవబుల్, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం బొగ్గు ఉందనుకోండి, బొగ్గును మళ్ళీ మనం రెన్యూ చేయలేమండి. ఇప్పుడు మనకు మనకు యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ లో దొరికినటువంటి బొగ్గు ఉందనుకోండి, బొగ్గుని మళ్ళీ ఒక బొగ్గు ఏర్పడడానికి వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆ చెట్లు అట్లా ఉండడం వల్ల బొగ్గు ఏర్పడుతుంది మనకు భూమిలో. అది నాన్ రెన్యూవబుల్. ఫాసిల్స్ ఆర్ నాన్ రెన్యూవబుల్. మనకు విండ్ ఉందనుకోండి, విండ్ అనేది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. అది అంటే మనకు విండ్ నుంచి ఎప్పటికీ మనకు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కింద మనకు విండ్ ఉంటుంది. వాటర్ అనేది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. కానీ ఫాసిల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఫాసిల్స్ మనకు రామగుండంలో బొగ్గు ద్వారా మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందండి. ఈ ఫాసిల్స్ అనేది మనం నాన్ రెన్యూవబుల్ గా ఉంటాయి. ఈ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఫాసిల్స్ ని మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం అనేది ఉండదు. మనం ఫాసిల్స్ మనం రెన్యూవబుల్ ఉంటాయి, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఉంటాయి. రెన్యూవబుల్ వాటికి విండ్, ఇప్పుడు మనకు విండ్ మిల్స్ వస్తున్నాయి, క్లీన్ ఎనర్జీ అంటున్నారు. క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే మనకు ఎటువంటి పర్యావరణ పొల్యూషన్ లేనటువంటి ఎనర్జీని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీంట్లో ఫాసిల్స్ అనేటివి మనకు పొల్యూషన్, బొగ్గును వాడతాము. బొగ్గును వాడడం వల్ల నేను చిన్నప్పుడు మా అక్కతో కలిసి నేను రామగుండం మీద వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక గుర్తుంది ఏంటంటే, మొత్తం వీధి మొత్తం తెల్లటి మనకు వాళ్ళు బొగ్గును వాడడం వల్ల అదంతా, అది ఇప్పుడంటే పొగలేని పొయ్యిలు, రకరకాల పొయ్యిలు మొత్తం మారాయి. కానీ ఒకప్పుడు మీరు రామగుండం వీధులు చూస్తే, ఆదిలాబాద్ వీధులు చూస్తే, లేకపోతే కరీంనగర్ వీధులు చూస్తే ఎట్లా ఉండేది అంటే, బొగ్గును వాడటం వల్ల దాని నుంచి పొగ వల్ల మొత్తం తెల్లగా ఇట్లా మంచులాగా పచ్చుకుపోయి ఉండేది. ఇదేంద్రా బాబు అనుకున్నాను. అంటే ఆ రోజు పొల్యూషన్ అట్లా ఉండేది.
ఒక కాయిన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి కొన్ని వందల అది వాళ్ళు పొల్యూషన్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ స్లోలీ చేంజింగ్. మనం అంతా కూడా గ్యాస్ పొయ్యిలకు అలవాటు పడ్డాము. మనం అందరం కూడా ఈరోజు చెరుకును తక్కువ చేస్తున్నాము. ఎందుకు చెరుకు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మన పొయ్యిలో పెట్టే అది మనం పొయ్యి కట్టెలు పెట్టి కాల్చి అది చేసేది తక్కువ చేస్తుంది. మా ఇంట్లోనే గోబర్ గ్యాస్ వచ్చింది. ఫస్ట్ గోబర్ గ్యాస్ నుంచి పొగ ఇట్లా గొట్టాలు పెట్టే గ్యాస్ వచ్చింది. అది మనకు కరెంట్ తోటి వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ బైక్ తోటి వచ్చిన గ్యాస్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత గ్యాస్ వచ్చింది. ఇప్పుడున్న మనకు సిలిండర్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు సిలిండర్స్ కనుక చూస్తే ఒకప్పుడు సిటీలోనే ఉండేటండి, పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలలోనే ఉండేవి. టెలిఫోన్ కానివ్వండి, సిలిండర్ కానివ్వండి, కార్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద కుటుంబాల్లోనే హైదరాబాద్లోనో వరంగల్లోనో లేకపోతే మనకు ఆదిలాబాద్ మెయిన్ సెంటర్లు ఢిల్లీ, బాంబే వీళ్ళు మాత్రమే గ్యాస్లు, సిలిండర్లు, కార్లు, ఫోన్లు, టీవీ, టెలివిజన్లు ఇవన్నీ కూడా మీకు సిటీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండేటివండి. పల్లెటూరు వాళ్ళకి అనేటివి ఇవి తర్వాత స్లోగా వచ్చాయి. ఒక రోడ్డే లేని ఊరు అనేటువంటి దీక్షకుంటకి మనం సిలిండర్లు ఏమో ఊహించుకుంటాము, టెలిఫోన్లు ఏమి ఊహించుకుంటాము, పత్రికలు ఏమి ఊహించుకుంటాము, మనకు ఇంకా క్రికెట్ ఏమి ఊహించుకుంటాము. అంత గోళీలాటను సిర్రగోని అనే ఆట ఉండేది. ఇట్లాంటి ఆటలు ఉండేవి. పొలాల్లో పనిచేసుకుని ఉండేది. పొలం ఊరుకోను ఆడుకుంటుంటే మా అబ్బా పిలిచేది వేరే వాళ్ళు, అరే మీ ఇంటికి బంధువులు వచ్చారట, మీ అబ్బా కోపం ఉందంటే ఆడుకుంటూ చెరువు నుంచి వచ్చి ఇంట్లో పడేవాళ్ళు. అంటే ఇట్లాంటి వాతావరణం మొత్తం ఈ రోజు ఏమైపోయింది, టీవీ వచ్చేసి మా ఊర్లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే రామాయణ మహాభారతాలు అవి వేసేవాళ్ళు, విలేజ్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్. ఈరోజు అది లేదు, సిరగం లేదు, గోలిలాట లేదు, అన్ని పోయి కొత్తగా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే టీవీ చూడడం, సెల్ ఫోన్లో గేమ్లు ఆడడం, టీవీలో గేమ్లు ఆడడం, ప్రతిదీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మయం అయిపోయింది. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మార్పు అనేది చాలా శరవేగంగా జరుగుతుంది. అది నేను చెప్పదలసిన పాయింట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా శరవేగంగా మారుతున్నాయి అనేది మీకు చెప్తున్నటువంటి విషయం. దాంట్లోనే ది డైలెక్టిక్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ సొసైటీ అండ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనే బుక్ ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ వర్క్ అలెన్ రాసినటువంటి బుక్. ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎట్లా జరుగుతుంది, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంటుంది, మానవుడు తన యొక్క అవసరాల రీత్యా తన యొక్క అత్యాశ, పేరాశ వీటి వల్ల ఏ రకంగా మానవానికి మొత్తము సమాజాన్ని మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ దెబ్బతీస్తుంది, దాని పర్యావరణాసనంగా మనం ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎదుర్కొంటున్నాం అనేది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంటే ది డైలెక్టిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది బయోటిక్ రిలేషన్షిప్. ఈ బయోటిక్ రిలేషన్ మనం కరెక్ట్గా మనం కనుక కాపాడగలిగితేనే మానవాళి మనుగడ అనేది మనకు ముఖ్యం. నారాయణుడు మండుతున్న గోళంలో నిండుతున్న జనంతో నువ్వు లేని లోకంలో నే బతకలేనని నాలాంటి వాళ్ళు రాశారు. అంటే మా అమ్మ అప్పటికి బతికే ఉంది. ఒక చెట్టు అనేది ఏ రకంగా అమ్మను రకరకాల పనులను మంచి రకరకాల రాగాలు వినిపించిన నువ్వు లేని లోకంలో నే బతకలేనని నేను చెట్టు మీద ఒక పర్యావరణం మీద రాశాను. ఈరోజు అంటే పర్యావరణం ఎండలు కొడతా ఉంటే అండి, ఎర్రటి ఎండలలో నువ్వు కొంచెం సేద తీర్చుకోవాలంటే చెట్టు కావాలి. నీ గూడు కోల్పోతే నీ చెట్టు కింద బతుకోదు. నీకు ఆకలిస్తే నీకు ఆహారం అవుతుంది. నువ్వు చచ్చిపోతే నీకు కట్టే కాలుతుంది. అంటే ఒక చెట్టు అనేది ఒక తల్లి లాంటిది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక తల్లి మనకి ఏ రకంగా అయితే అన్నం పెడుతుందో, ఏ రకంగా నీడనిస్తుందో, ఏ రకంగా మనకు ఆక్సిజన్ ఇచ్చి మనకు ఇది చేస్తుందో, ఈరోజు చెట్లు కూడా ఒక తల్లి లాంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే మనకు అవి లేకపోతే ఆక్సిజన్ లేదు, ఆహారం లేదు, మనకు వినసొంపైన మనకు సంగీతం లేదు. చెట్టు అనేది అశోకుడు చెట్టు నాటించాడంటే ఏదో జోక్ కాదండి. అది మనకు చూడడానికి చాలా సింత. మా కామర్స్ సార్ చెప్పాడు, ఏముందా హిస్టరీ, అశోక్ చెట్టు నాటించాను అన్నాడు. చెట్టు నాటించడం అనేది సాదాసీదా విషయం కాదండి. అది ఒక చెట్టు నాటితే తెలుస్తుంది. చెట్టు నాటడం అనేది మనకు ఆ జోకులు చేసి సినిమాలలో అక్కడ ఇక్కడ ఈ చెత్త విషపూరితమైనటువంటి జోకులు చేసి చెట్టు నాటడం అనేది జోక్గా మారిపోయింది. కానీ చెట్లు అనేది నాటడం అనేది ఒక మానవ ప్రగతిలో ఒక కీలకమైనటువంటి మలుపు అని చెప్పొచ్చు. అది ఆ రోజు అశోకుడు చేశాడు. ఆ రోజు మనకు అది పాదసారులకి ఎంతమంది నీడనిచ్చి, ఫలాలనిచ్చి, నిద్రనిచ్చింది. అట్లాంటి చెట్లు అనేటివి అంటే ఓవర్గా నేను చెప్పట్లేదండి. ఓవర్గా అంటే చెట్టే అట్లా కాదు. చెట్టు అనేది కూడా మన జీవితంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అని చెప్పడం. అంటే ఓవరాల్గా కొంతమంది సెన్సిటివ్గా ఉంటారు, ఓవర్ కాన్షియస్నెస్గా ఉంటారు. అది కూడా చాలా ప్రధాన. మనిషి అవసరం లేదు, ఇక చెట్టు ఉంటే దాని అంటే అది కూడా ప్రమాదమే కదా. అంటే ఎట్లా అంటే మనిషి అవసరమే,
చెట్టు అవసరం, ఈ రెండు కూడా సమతూకంలో ఉండాలి తప్ప మనకి ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న ఏంటంటే కొంత ఓవర్ ఎంతూజియాజం వల్ల మనకు బాలగోపాల్ గారు రాశారు ఎన్విరాన్మెంట్ మనిషి గురించా, మనిషి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించా అని. ఢిల్లీలో సంజయ్ గాంధీ పార్క్ వద్ద మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి కూలీలను మొత్తం కూల్చేయడం, ఇప్పుడు మూసీ రివర్ జరుగుతుంది. మూసీ రివర్ లో ఎంతమంది పేదవాళ్ళని సుందరీకరణ పేరు మీద ఎంతమంది ఇండ్లను కూల్చేశారు. అంటే అక్కడ నువ్వు ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ని కాపాడుతానికి వాళ్ళకి రిప్లేస్మెంట్ చేయాలి కదా. నువ్వు ఆ సోల్స్ అని ఉంది, సేవ్ అర్బన్ లేక్స్ అని, నువ్వు ఇక్కడ బుల్డోజర్ పెట్టి మొత్తం చాలా మంది పేద కుటుంబాలు, నువ్వు జూబ్లీ హిల్స్ లో బంజారా హిల్స్ లో చిరంజీవితో చిరంజీవి ఇల్లు అయితే నువ్వు కూర్చోవు కదా, లేకుంటే ఇంకెవరితో ఇల్లు అయితే కేసీఆర్ ఇల్లు అయితే నువ్వు కూర్చోవు కదా. ఎవరిని ఇల్లు కూలుస్తున్నావు? సిటీలో మూసీ రివర్ పక్కన ఎవరంటాడండి అంత స్మెల్ వస్తుంటే? పేదవాడు, భూమి లేనివాడు, ఏదో ఈ సిటీలో నాకు గూడుంటే చాలు, బతుకుతామంటే చాలు అనేవాడే కదా మూసీ రివర్ పక్కన ఉండేది. ఇక్కడ భగత్ సింగ్ వీళ్ళంతా ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా దాని మీద ఒక పోస్టర్ పర్యావరణం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పర్యావరణం ముఖ్యమే, మనిషి ముఖ్యమే, అది మానవుడు కూడా ముఖ్యమే. ఈ రెండు కూడా మనము ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ పోవాలి. డైరెక్టర్ రిలేషన్షిప్ లో ఒక మనకు మానవునికి ప్రకృతికి ప్రకృతి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సంబంధం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓవర్ డిటర్మినిజం, ఓవర్ పిఆర్టీ అంటే మాస్టరీ చేయడము, పర్యావరణాన్ని మన అదుపులో ఉంచుకోవాలి, దాన్ని ఒక ఉంపుడు గతిగా ఉంచుకోవాలి. దాన్ని నేను రాకెట్ మీద పోయాను కాబట్టి పర్యావరణం నేను జయించాలి. రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎట్లా చచ్చిపోయాడు? అప్పటికే పర్యావరణం బాగాలేదని చెప్తున్నారు, వర్షాలు వస్తున్నాయి, మేఘాలు వస్తున్నాయి. పర్యావరణాన్ని గ్రిప్లు తెచ్చుకోవడం ఓకే, కాదనట్లేదు, కానీ దాని మీద డామినేషన్ చేయడం అనేది, పర్యావరణాన్ని మనము అంచివేయాలి, కాలు కింద అంచేస్తాను, నేను వాడిని తొక్కుతాను అన్నట్టు, పర్యావరణాన్ని తొక్కుతాను అంటే అది నిన్ను తొక్కుతాను. అంటే నన్నే కాదండి, నేను జోక్గా చెప్పడం లేదు, దీన్ని ఇంకా మీకు ఇంకొంచెం మీకు ఇంకా బాగా చెప్పాలి అంటే పర్యావరణాన్ని మనం గౌరవిద్దాం, అది మనల్ని గౌరవిస్తుంది. మీరు చాలా మంది ప్లేన్ క్రాష్లో చచ్చిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ వాతావరణం బాగాలేదురా బాబు అన్నా కానీ వీడు ఏముంది నాకు హెలికాప్టర్ ఉందని పోతే, హెలికాప్టర్ అయితే విమానం అవుతుంది రా బాబు. అదేంటంటే పర్యావరణం వర్షాలు భారీగా వచ్చాయనుకోండి, మీకు సునామీ వచ్చింది అనుకోండి, ఏమున్నా కానీ కొట్టుకోపోతుంది. ఎందుకంటే అది వాతావరణం అనేది ఒక అది విపరీతమైనటువంటి పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఉన్నది. అది మానవాళి అనేవాడు దాన్ని మాస్టరీ చేయడం తప్పలేదు, కానీ డామినేషన్ చేయడం మాస్టరీ వల్ల తప్పేం లేదండి, కానీ డామినేషన్ వల్లనే సమస్య. నువ్వు ప్రకృతి మీద సర్వలోకాలు నా ముల్లోకాలు నా చేతిలో ఉండాలి, మానవ సమాజం మొత్తం నా లోకంలో ఉండాలి, నేను దానికి అధిపతిగా ఉండాలి, నేను చెప్పినట్టే పర్యావరణం కూడా నడవాలి, మనిషి కూడా నడవాలి, పర్యావరణం కూడా నడవాలి. సూర్యుడు తూర్పున కాకుండా మన తూర్పును ఉదయించకుండా దక్షిణాన ఉదయించాలన్నట్టు అని చెప్తే అది ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి? సూర్యుడు అనేవాడు మనకు అధికారం ఉంది, ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, ఉంటే మనకు అమెరికన్ బిల్ మనకు ట్రంప్ ఉన్నాడు. ట్రంప్ ఉదయం లేచి సూర్యుని ఆదేశించాడు అనుకోండి, సూర్యుడు నువ్వు ఈరోజు ఈస్ట్ కాదు వెస్ట్ నుంచి నార్త్ నుంచి నువ్వు మొదలుగమంటే సూర్యుడు అయితే రాండి. వెరీ సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఈరోజు ట్రంప్ కానీ, మోడీ కానీ, రేవంత్ రెడ్డి కానివ్వండి, వీళ్ళు ఈరోజు సూర్యుడు బాబు మీ పాలకులం, నువ్వు సూర్యుడు అనేవాడు ఈస్ట్ నుంచి కాకుండా సౌత్ నుంచో, నార్త్ నుంచో, వెస్ట్ నుంచో ఈరోజు అన్నాడు అనుకోండి, అది సాధ్యమేనండి? సాధ్యమేనా అని అడుగుతున్నాను నేను. మరి ఫ్యూచర్లో సాధ్యమే కావచ్చు. నా దృష్టిలో అయితే అది యూనివర్స్ అనేది ఒక మనకు అది ఎట్లా పైథాగరస్ చెప్పినట్టు దానికి ఒక హార్మోని ఉంది. అంటే సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరగడం, మనకు భూమి చుట్టూ ఇంకా ఈ సూర్యుని చుట్టే ఈ మొత్తం హీలియోసెంట్రిక్ థియరీలో సూర్యుడు అనేవాడు కేంద్రంగా ఉండి భూమి మిగతా గ్రహాలు కూడా వాటి చుట్టూ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ తిరగడం అనేది ఒక హార్మోనిగా జరుగుతుంది. దాంట్లో ఒక సైన్స్ ఉంది. ఆ సైన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆ సైన్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవడమే, దాన్ని డామినేట్ చేయడం కాదు. దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో మనం దాంట్లో అది మనల్ని గౌరవిస్తుంది, దాని మన హక్కును చేర్చుకుంటుంది, తన ఒడిలో చేర్చుకుంటుంది, దాని ఒడిలో మన ఒడిలో అది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక హార్మోనీలో ఉంటుంది. యూనివర్స్ అనేది ఒక హార్మోనీలో ఉంటుంది. మీరు పైథాగరస్ జీవిత చరిత్ర చూస్తే మనం మ్యూజిక్ ను అని చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక దాన్ని మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని అంటే సౌండ్ వస్తుందంటే ఒక హార్మోనీ అనేది
ఈ యొక్క విశ్వంలో ఉంది. ఆ విశ్వం యొక్క హార్మోనీని మనం దెబ్బతీయకుండా మన జీవితాన్ని మనం గడుపుకోవాలి. దాన్ని ఏమాత్రం మనం డిస్టర్బ్ చేశామనుకోండి ఆ హార్మోనీని, మొత్తం ప్రమాదం అయిపోయి మొత్తం హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది వాడు అసలు ఈ భూమి మీద లేకుండా పోతాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ, డైలెక్టికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సింఫనీని కనుక మనం కనుక తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎక్కడనో నువ్వు ఎంతైనా కానీ మనకు గౌరవం ఉండదు, మనకు అది ఉండదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పాలకులు ఈరోజు ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఈరోజు మైనింగ్ మాఫియాలు, రాజకీయాలు, ఈ భ్రష్టు రాజకీయాలు, క్షుద్ర రాజకీయాలు చేస్తూ ఈరోజు అడవిని మా తర్వాత వాటిని అమ్ముకుంటున్నారు. అంటే ఏ స్థాయిలో ప్రపంచ రాజకీయాలు, భారతదేశ రాజకీయాలే కాదు ప్రపంచ రాజకీయాలు కూడా ఏ స్థాయిలో మనకు దెబ్బతింటున్నాయని మనం అరావళి పర్వతాన్ని కూడా అమ్మేసే పరిస్థితి వచ్చింది. మనకు బీహార్లో 100 ఎకరాల 1000 ఎకరాల తోటలో ఉన్న మామిడి చెట్లను కొట్టేశారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలో ఇట్లా విధ్వంసం జరుగుతుంది. ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మనకు ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్, అర్బనైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఇవి విపరీతమైనటువంటి స్పీడ్, హ్యూమన్ ప్రోగ్రెస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈరోజు ఏమవుతున్నాయంటే మనకి పర్యావరణాన్ని విపరీతమైనటువంటి దెబ్బతీస్తున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ పర్యావరణం ఈ యొక్క పర్యావరణంలో మనం చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒకటి మనకు స్మోక్ అని, ఆ తర్వాత మనకు యాసిడ్, ఆమ్ల వర్షాలు అంటారు. ఆమ్ల వర్షాలు కానివ్వండి, ఓజోన్ పొర తగ్గించడం కానివ్వండి, సాయిల్ ఎరోజన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మొత్తానికి ఈ యొక్క సమాజము, ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ దీనివల్ల ఈ యొక్క కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ఒక పిల్లోనికి కళ్ళద్దాలు ఉంటున్నాయి, మనకు షుగర్ అవన్నీ ఉంటున్నాయంటే మనం ఏ స్థాయిలో పడిపోయాము. మనం ప్రగతి చెందామనుకుంటున్నాం కానీ మనం రోజు రోజు పడిపోతున్నాము. ఎందుకంటే హెల్త్ ఇండెక్సెస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇండెక్స్ మనం కనుక చూస్తే, పర్యావరణ ఇండెక్స్ కనుక చూస్తే మనం రోజు రోజు పడిపోతున్నామని మనం చెప్పొచ్చు. మనం పర్యావరణ సమస్యల గురించి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ విపులంగా మాట్లాడుకుందాము. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్కారం. ఉంటారు.
বিষয় লৈ আহিছোঁ। এই বিষয়টোৰ নাম হৈছে মটিভেশ্যন বা অসমীয়াত কয় অভিৰুচন। তো যোৱা যিটো বিগত ক্লাছ আছিলে, সেই বিগত ক্লাছত যদি আমি কণ্টেণ্টখিনি চাওঁ, তাত ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে আৰম্ভণি, নেচাৰ, মটিভেশ্যন বা অভিৰুচনৰ ধৰণ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যন আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। চ' আজিৰ এই বিশেষ ক্লাছটোত আমি থিয়ৰিজ বা বিভিন্ন মটিভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড বা সম্বন্ধ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, হতাশা, কনফ্লিক্ট মানে সংঘাত, এইখিনি বস্তু আমি বিস্তৃতভাৱে আজি আলোচনা কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু বিগত ক্লাছত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ বিভিন্ন যিখিনি বিষয় আছিলে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। মটিভেশ্যন চাইকেল আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যন, বায়'জেনিক মটিভেশ্যন হ'ব পাৰে, বায়'জেনিক মটিভেশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণ, চাইক'জেনিক মটিভেশ্যন, তাৰপিছত তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণ, ছ'চিঅ'জেনিক মটিভেশ্যন, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণসমূহ, আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ আভ্যন্তৰীণ মটিভেশ্যন বা এক্সট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন বা ইন্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন, আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক অভিৰুচন, প্ৰাইমেৰী মটিভেশ্যন, ছেকেণ্ডেৰী মটিভেশ্যন মানে প্ৰাথমিক অভিৰুচন আৰু মাধ্যমিক অভিৰুচনে বিভিন্ন কথাসমূহ আমি অলৰেডি ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ, ব্যাখ্যা কৰি আহিছোঁ। চ' আজি আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়ৰিজ উইচ আৰ ৰিলেটেড টু মটিভেশ্যন। চ' আমি যদি বিভিন্ন মটিভেশ্যনৰ ব্যাখ্যাসমূহ যদি আমি আগবঢ়াই চাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছোঁ বিগত ক্লাছটোত। চ' সেই বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন চাইক'লজিষ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যনৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে, আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ আজিৰ এই ক্লাছটোত মই 12টা বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যন বা অভিৰুচনৰ ব্যাখ্যা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াব আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' এই বিভিন্ন যি 12টা মটিভেশ্যন আছে বা 12 ধৰণৰ থিয়ৰিজ আছে মটিভেশ্যনৰ, সেই থিয়ৰিসমূহ আপুনি স্ক্ৰীণত চাব পাৰে। প্ৰত্যেকটো থিয়ৰি মই আজি ডিটেইলছত আমি বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। চ' আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰথম যিটো ব্যাখ্যা, তাৰ পৰা যিটো প্ৰথম ব্যাখ্যা আছে, ইয়াক কোৱা হয় ইভলিউচনেৰী এপ্ৰ'চ অফ মটিভেশ্যন বা ইভলিউচন, তাৰ অসমীয়া শব্দ হৈছে ক্ৰমবিকাশ। চ' আমি চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ কথা শুনিছোঁ। চাৰ্লছ ডাৰউইনে ক্ৰমবিকাশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক ৰূপৰেখা আমাৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছিলে, আৰু তাৰ পৰাই উৎসাহিত বা অনুপ্ৰাণিত হৈ মটিভেশ্যন বা অভিৰুচনৰ এই ইভলিউচনেৰী এপ্ৰ'চটো আহিছে। চ' ইয়াত ইন দ্য psychologists in the beginning were concerned with biologically determined innate characteristic of behavior called instinct. চ' আমি সচৰাচৰ আমি যেতিয়া আমাৰ ব্যৱহৃত ভাষাতে ইনষ্টিংক্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে, সেই তেওঁলোকে গম পায় কি বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে সেই সময়ত প্ৰজনন বা এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইলৈ যিটো প্ৰব্ৰজন ঘটে, সেই প্ৰব্ৰজনৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পায় চাইক'লজিৰ ভাষাত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াক কোৱা হয় ইনষ্টিংক্ট। আমি চিম্পলি ক'ব গ'লে এটা গেছ। চ' ইনষ্টিংক্টছ আৰ প্ৰেজেণ্ট বোথ ইন এনিমেল এণ্ড হিউমেন। চ' এই যে ইনষ্টিংক্টটো আছে, ইনষ্টিংক্টটো জীৱ জন্তু আৰু মানুহ দুইটাৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে মাইগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে প্ৰব্ৰজন। যেতিয়া কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত খাদ্যৰ অভাৱ ঘটে, চ' বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে সেই স্থানবোৰ এৰি পেলাই এনেকুৱা এটা স্থানলৈ গতি কৰে যি স্থানত তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য পোৱা যায়। ছেকেণ্ড, নেষ্ট বিল্ডিং মানে কেতিয়া সেই চৰাইয়ে বাঁহ বনাব লাগে, সেই চৰাইটোৰ যিটো ধাৰণা কি মোৰ এতিয়া বনাব লাগে, এতিয়া বনাব নালাগে, বা মেটিং মানে হৈছে প্ৰজনন। এই প্ৰজনন কোনটো সময়ত কৰাটো উচিত, কেতিয়া প্ৰজনন কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ক্ৰমবিকাশ ভালকে হ'ব পাৰে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ধাৰণা জীৱ জন্তুৰ মাজত আছে, ইয়াক কোৱা হয় ইনষ্টিংক্ট। কাৰণ আমি যদি ঘড়ীটো চোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাম কি এতিয়া 12টা বাজিছে, সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে বা সূৰ্য অস্তৰ সময় হৈছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সেই ঘড়ীটো চোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় বা প্ৰযোজ্য নহয়। তেওঁলোকে এই ইনষ্টিংক্টৰ জৰিয়তে যি ঋতুৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন, বতৰৰ পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনসমূহ আভাস পায়। আৰু উইলিয়াম মেকডনাল্ডছে 1908 চনত 18টা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিংক্ট তেওঁ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে, আৰু তেওঁ কৈছিলে কি এই ইনষ্টিংক্টে হৈছে মানুহক বা জীৱ জন্তুক মটিভেট কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি বা কোনো জীৱ জন্তু কাম এটা কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহিত হয় বা সেই অভিৰুচন প্ৰণালীটো আৰম্ভ হয়, আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইভলিউচনেৰী এপ্ৰ'চ।
কিন্তু কি হ'ল কালক্ৰমে আমি দেখা পালোঁ কি এই ইভালুৱেশ্যনাৰী যিটো এপ্ৰ'চ আছে মনোবিজ্ঞানত বিভিন্ন ধৰণে তাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে বা দোষাৰোপ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰুটি বিস্তুতি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে ইয়াত আইডেণ্টিফাই কৰিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে ইভলিউশ্যন এপ্ৰ'চৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যনৰ ব্যাখ্যা আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ তো আমি যদি ইভলিউশ্যনাৰী এপ্ৰ'চটো বাদ দি পেলাই যদি নেক্সট আমি এটা এপ্ৰ'চত আহোঁ ইয়াক কোৱা হয় গ'ল ছেটিং থিয়ৰী গ'ল ছেটিং মানে হৈছে অসমীয়াত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ So goal setting theory of motivation ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কি this theory proposed that motivation can be influenced by goals এই যিটো অভিৰুচন প্ৰক্ৰিয়া বা অভিৰুচন আছে ই কিভাৱে উৎসাহিত হয় যেতিয়া আমি কোনোবা এটা লক্ষ্য স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ লক্ষ্য বা লক্ষ্যটো স্থিৰ হ'ব বা নিৰ্ধাৰিত হ'ব তেতিয়া সেই লক্ষ্যটোৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিখিনি আমি কৰ্ম কৰিম তাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত হ'ম আৰু ইয়াকে কোৱা হয় motivation The theorists concluded that the people perform better on tasks when they were given some specific goal rather than when they were told to do their best. So, মনোবিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কি গোল ছেটিং থিয়ৰীৰ মতে এই থিয়ৰীটোৱে কয় কি যদি আমি ব্যক্তিজনক তেওঁৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেন্সটো দিবলৈ কওঁ তাৰ বিপৰীতে সেই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ বেষ্টটো দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ নিজেও কেতিয়াবা নাজানিব পাৰে কি বেষ্টটো কি তেওঁৰ বেষ্টটো কি উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি এজন গাড়ী চলোৱা মানুহক যদি মানে ভালকে গাড়ী চলাব লাগিব তেওঁ নাজানে কি ভালকে গাড়ী চলোৱা মানেনো কি তেওঁ যদি মই তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি কওঁ তুমি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আজি গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি নগাঁও পাব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ সন্মুখত মই তেওঁৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে তাক মই স্থিৰ কৰি দিছো লক্ষ্যটো কি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পাব লাগিব সো যেতিয়া তেওঁ সেই লক্ষ্যটো পালে তেওঁ চেষ্টা কৰিব কি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী পাব পাৰো আৰু ইয়াকে কোৱা হয় গোল ছেটিং থিয়ৰী মানে আমি যদি তেওঁক কওঁ গুৱাহাটী আহিব লাগে তেওঁ 2 ঘণ্টাটো আহিব পাৰে 4 ঘণ্টাটো আহিব পাৰে 8 ঘণ্টাটো আহিব পাৰে কিন্তু আমি যদি এটা লক্ষ্যটা স্থিৰ কৰি দিওঁ বা বান্ধি দিওঁ কি তুমি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আহিব লাগিব তেতিয়া সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ তেওঁৰ যিটো মটিভেশ্যন আছে বা তেওঁৰ উৎসাহ আছে সেইটো তেওঁ বৃদ্ধি পাব আৰু তেওঁ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ তেওঁৰ প্ৰয়াসটো তেওঁ 100% কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াকে কোৱা হয় গোল ছেটিং থিয়ৰী উদাহৰণস্বৰূপে এখন চিনেমা আছে ঋতিক ৰোশনৰ তাক সেই চিনেমাখনৰ নাম হৈছে লক্ষ্য সো আমি যে লক্ষ্য চিনেমাখন যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাব কি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জয়েন কৰাৰ আগতে বা যোগদান কৰাৰ আগতে ঋতিক ৰোশনৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য কোনো ধৰণৰ লক্ষ্যস্থান স্থিৰ নাছিলে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠে লগৰবোৰৰ লগত ওলাই মেলি যায় কিন্তু যেতিয়াই তেওঁৰ জীৱনত এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিলে কি মই এইটো হ'ম বা মই এইটো কৰিম তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনত এটা ডিসিপ্লিন আহিলে কাৰণ এটা লক্ষ্য আছিল আৰু তেওঁ লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰিছিল আৰু লক্ষ্যটো প্ৰাপ্তি কৰিব লগা আছিল আৰু সেই লক্ষ্যটো প্ৰাপ্তিৰ বাবে উৎসাহিত হয় তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিল ইয়াকে কোৱা হয় মটিভেশ্যন আৰু এই যিটো চিনেমাখনৰ এই যিটো ব্যৱহাৰ আৰু এই ব্যৱহাৰটো তুমি গোল ছেটিং থিয়ৰীৰ দ্বাৰা আমি ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াব পাৰোঁ so this approach is found to work when goals are specific and challenging but attainable so a goal setting theory de koise ki this approach is found to work a approach to tia he ami karyakham koribo paru jetia goals are specific লক্ষ্য to নিৰ্দিষ্ট হ'ব নিৰ্ধাৰিত হ'ব আৰু চ্যালেঞ্জিং হ'ব কিন্তু attainable মানে তাক আমি প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিম তেনে ধৰণৰ কিবা এটা যদি গোল বা লক্ষ্য যদি আমি নিৰ্ধাৰিত কৰি পেলাই ব্যক্তি এজনক দিও সেই ব্যক্তিজনে আৰু তাৰ লগতে ফিডবেক প্ৰণালী যদি থাকে সেই ব্যক্তিজনে সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাটো তেওঁৰ বাবে সহজকৰ হৈ পৰে সো ইয়াকে কোৱা হয় মোটিভেশ্যন এণ্ড গোল ছেটিং থিয়ৰী সো গোল ছেটিং থিয়ৰীৰ পিছত যদি আমি নেক্সট 3 নম্বৰটো চাওঁ ইয়াত আপুনি দেখিছে ইয়াত লিখা আছে কগনিটিভ এপ্ৰোচেছ টু মোটিভেশ্যন সো বিগত যেটো ক্লাছ আছিল তাত মই কগনিটিভ বা কগনিশ্যন শব্দৰ অৰ্থ কি মই ইতিমধ্যে তাক ব্যাখ্যা মই আগবঢ়াইছো কগনিশ্যন মানে হৈছে আমাৰ মন মেন্টাল ষ্টেটত ঘটি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যেনেকৈ আমাৰ থিংকিং হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব পাৰে ডিসিশন মেকিং বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ থিংকিং মানে চিন্তা বা সেই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে যিখিনি আমাৰ মস্তিষ্কৰ ভিতৰত চলি থাকে কিন্তু আমি তাক ডাইৰেক্টলি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি তাক অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰক সমজুৱাভাৱে কগনিটিভ এপ্ৰোচ বুলি কোৱা হয় সো এই কগনিটিভ এপ্ৰোচ অফ মোটিভেশ্যন তো যদি আমি এই ব্যাখ্যাটো যদি আমি চাওঁ ইয়াত দেখিব কি দিস এপ্ৰোচ states that motivation is a result of people's thought belief expectation and goals so এই এপ্ৰোচটো বা এই ব্যাখ্যাটোৱে কৈছে কি মোটিভেশ্যন বা উৎসাহ বা অভিৰুচন হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা ৰিজাল্ট কেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট অফ people's thought তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস
আৰু তেওঁলোকৰ আশা বা প্ৰত্যাশাৰ, which is expectation and goals. Thus, a student will be motivated to study for the exam based on his or her expectation whether studying will lead to obtain good marks in the examination. মানে কোৱা হৈছে কি যেতিয়া এজন ব্যক্তি বা এজন ছাত্ৰ উৎসাহিত হ'ব কি মই পৰীক্ষাত 40% মাৰ্কছ অৰ্জন কৰিব লাগে বা 60% মাৰ্কছ অৰ্জন কৰিব লাগে, যেতিয়া তেওঁ সেই এক্সপেক্টেশ্যন বা সেই প্ৰত্যাশাটো মনত নিৰ্ধাৰিত কৰি লয় কি মই 40% আনিম বা 60% আনিম বা 80% আনিম বা 100% আনিম, সেই প্ৰত্যাশাৰ মৰ্মে তেওঁ নিজৰ চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখিব। যিজনে ভাবিছে কি মই যেনে তেনে পাছ হৈ যাব লাগে 40% লেভেলত, তেওঁ নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো বা প্ৰস্তুতিখিনি সেই হিচাপেই কৰিব। যিজনে ভাবে মোৰ 60% বা 60% লাগে আৰু যিজনে বিচাৰে কি মই 80% ওপৰত মোৰ প্ৰাপ্তি হ'ব লাগে, তো তেওঁলোকে সেই মৰ্মে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰস্তুতিসমূহ আৰম্ভ কৰিব। আৰু ইয়াক কোৱা হয় কগনিটিভ এপ্ৰোচ টু মোটিভেশ্যন। চ' this theory helps to differentiate between intrinsic and extrinsic motivation. What is intrinsic motivation and what is extrinsic motivation? বিগত ক্লাছত মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। চ' এই থিয়ৰিটোৱে কৈছে কি এই থিয়ৰিৰ জৰিয়তে ইন্ট্ৰিনচিক বা আভ্যন্তৰীণ আৰু এক্সট্ৰিনচিক বা বাহ্যিক মোটিভেশ্যনটো আমি বুজিবলৈ আমাৰ সহায় হয়। কগনিটিভ এপ্ৰোচৰ পিছত যদি আমি নেক্সট থিয়ৰিটোলৈ যাওঁ, ইয়াক কোৱা হয় ইনচেন্টিভ থিয়ৰি। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমি কোম্পানী বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ৱৰ্ক ছেটিং আছে, তাত আমি এই ইনচেন্টিভ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ খুব সচৰাচৰ আমি শুনিব পাওঁ। চ' সেই শব্দৰ পৰাই উৎসাহিত হৈ পেলাই সেই ইনচেন্টিভ থিয়ৰি অফ মোটিভেশ্যনটো আহিছে। চ' ইনচেন্টিভ থিয়ৰি অফ মোটিভেশ্যন কেন বি ডেছক্ৰাইব এজ এ পুল থিয়ৰি। চ' যেতিয়া আমি মটিভেশ্যন বা অভিৰুচনৰ কথা আমি মনোবিজ্ঞানত ব্যাখ্যা আগবঢ়াম, তেতিয়া দুটা শব্দৰ তাত ব্যৱহাৰ খুব হয়। এটা কোৱা হয় পুল আৰু এটা হৈছে পুছ। পুল মানে হৈছে ঠেলি দিয়া আৰু পুল মানে হৈছে টানা আৰু পুছ মানে হৈছে ঠেলি দিয়া। চ' ইনচেন্টিভ থিয়ৰি ইজ আ পুল থিয়ৰি, মানে টানা। So this theory states that the motivation is a result to desire to achieve external reward or incentive. So উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি এটা ভাল কাম কৰোঁ, সেই ভাল কামৰ বিনিময়ত যদি মই কোম্পানীত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ, কোনোবা প্ৰাইভেট কোম্পানী হওক, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানী হওক বা চৰকাৰী কোম্পানীয়ে নহওক কিয়, তো সেই কামত যদি মই নিয়োজিত হৈ আছোঁ আৰু মোৰ কামৰ বিপৰীতে মই যদি কিবা এটা ইনচেন্টিভ পাওঁ, মানে মোৰ যদি কামৰ যদি সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যদি মোক উৎসাহ যোগায় বা কেতিয়াবা ধৰণৰ মই যদি এক্সট্ৰা কিবা পইচা পাই যাওঁ, চ' সেই কামটো কৰাৰ হাবিয়াসটো মোৰ দুগুণে বৃদ্ধি পায় আৰু মই সেই কামটো আকৌ কৰিব চেষ্টা কৰিম। কাৰণ মই জানো কি মই কামটো যদি আকৌ কৰোঁ তেনেহ'লে মই আকৌ যিটো এপ্ৰেইজেল বুলি কোৱা হয়, এপ্ৰেইজেলটো পাম আৰু তাৰ লগতে মই চাগে মোৰ চেলেৰি হাইকো হ'ব পাৰে। চ' সেই চেলেৰি হাইক হোৱাৰ আশাত বা এপ্ৰেইজেল পোৱাৰ আশাত ব্যক্তিয়ে সেই কামটো আকৌ কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইনচেন্টিভ থিয়ৰি বা পুল থিয়ৰি। সেই চেলেৰি বঢ়া বা সেই এপ্ৰেইজেলটো পোৱাৰ যিটো আশা, সেই আশাটোৱে মানুহ এজনে কামটো কৰাৰ কাৰণে পুল কৰিছে, পুছ কৰা নাই, পুল কৰিছে, ঠেলিছে। ইনচেন্টিভে নিজৰ পিনে তেওঁ ঠেলিছে আৰু সেয়েহে তেওঁ কামটো কৰিছে আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইনচেন্টিভ থিয়ৰি অফ মোটিভেশ্যন, 4 নম্বৰ থিয়ৰি। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনচেন্টিভ থিয়ৰিৰ পিছত যদি আমি নেক্সট থিয়ৰিটোলৈ যাওঁ, ইয়াক কোৱা হয় অপটিমেল এৰাউজেল মডেল। চ' সেই অপটিমেল এৰাউজেল মডেল 1908 চনত ইয়াৰ্কছন আৰু ডটছন নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াইছিলে আৰু এই ব্যাখ্যাৰ ভিত্তিতে তেওঁ এটা গ্ৰাফ বনাইছিলে আৰু সেই গ্ৰাফটোক কোৱা হয় অপটিমেল গ্ৰাফ বা ইয়াৰ্কছন এণ্ড ডটছন গ্ৰাফ বুলি কোৱা হয় বা নিয়ম বুলি কোৱা হয়। চ' উদাহৰণস্বৰূপে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি আপোনালোকে সচৰাচৰ লক্ষ্য কৰিব কি পৰীক্ষাৰ আগত কোনোবা এজন ছাত্ৰ যদি পৰীক্ষাটোক লৈ যদি বহুত বেছি টেনশ্যনত থাকে, বহুত বেছি চিন্তাত থাকে, পৰীক্ষাত কি হ'ব সকলো তেওঁ পঢ়ি আহিছে, তৎসত্ত্বেও তেওঁৰ মনত যদি এটা ভয় থাকে আৰু সেই ভয়টো যদি লাহে লাহে মানে বাঢ়ি যায়, তাৰ অন্তত আমি দেখিব পাওঁ কি পৰীক্ষা হলত তেওঁ যেতিয়া প্ৰশ্নটো দেখাৰ পিছত তেওঁ মনত পৰিব কি হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ ইমানেই ভয়ত থাকিব বা ইমানেই টেনশ্যনত থাকিব কি সেই প্ৰশ্নটোৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ আছে তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা মনত নাহিবও পাৰে আৰু কেতিয়াবা যদি আহিছেও তেওঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ভুলকৈ দিব পাৰে। কাৰণ কি বেছি ভয়ৰ কাৰণে। আৰু তাৰ যদি বিপৰীত ছবিখন যদি আমি চাব যাওঁ, কোনোবা এজন ছাত্ৰ পৰীক্ষা হলত যোৱাৰ আগত যদি তেওঁৰ কোনো ভয়েই নাই, ঠিক আছে, তেওঁ কোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰতি কোনো ভয়েই নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বা তেওঁ জানে কি মই এনেও পঢ়া নাই, তো মোৰ এনেও ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব। তো তেনেধৰণৰ যদি ল' মটিভেশ্যন লৈও যদি এজন ছাত্ৰ যদি
পৰীক্ষা হলত যদি পৰীক্ষা দিব যায় তেওঁৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হ'ব আৰু যিজনে সকলো পঢ়ি আহিও যদি অতিশয় ভয়ৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰবোৰ ভুল ভুলকৈ দি আহিছে তেওঁৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব সো অপটিমেল আৰাউজেল মডেলে সেইকাৰণে এইটোৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কি we human beings function best when we are moderately aroused or energized and both low and high arousal or energy level lead to poor performance মানে ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ 100% ভাল পারফরম্যান্স তেতিয়াহে দিব পাৰিব when that particular person is moderately aroused or energized মানে মাধ্যমিকভাৱে তেওঁ উৎসাহিত হয় কামটো কৰাৰ বাবে মানে বহুত বেছি উৎসাহিত হলে কি হ'ব বহুত বেছি টেনশন আহিব বহুত বেছি টেনশন হৈ গলে এক্সাইটমেন্ট আমি কিছুমান ভুল কাম কৰিব পাৰো বা ভয়ৰ কাৰণে ভুল কৰিব পাৰো আৰু যদি একেবাৰে যদি আমাৰ এক্সাইটমেন্ট বা টেনশন নাথাকে জিৰো তেতিয়াও আমি কামটো সুচাৰুৰূপে প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰিম তো সেইকাৰণে এটা মিনিমাম তাক কোৱা হয় ইংৰাজীত অপটিমেল লেভেল সো সেই অপটিমেল লেভেলটো লাগে যাৰ জৰিয়তে মানুহ এজনে সেই কামটো ভালকৈ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াকে কোৱা হয় অপটিমেল আৰাউজেল মডেল So when arousal is low or high, performance is also low. However, optimal level of arousal leads to the high performance. যেতিয়া আমাৰ arousal to low থাকিব বা high থাকিব তেতিয়া আমাৰ performance সদায় low হ'ব আৰু যেতিয়া আমাৰ optimal level to high থাকিব বা minimum থাকিব তেতিয়া আমাৰ performance সদায় high হ'ব আৰু ইয়াকে কোৱা হয় optimal arousal model. So এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিছো প্ৰথমটো আমি আলোচনা কৰিছো about evolutionary approach তাৰ পিছৰটো goal setting theory বা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ cognitive approaches to motivation incentive theory আৰু optimal arousal model of motivation ইয়াৰ পিছত যিটো মনোবিজ্ঞানৰ বিকাশৰ লগতে মোটিভেশনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যাসমূহ লাহে লাহে এটা এটাকৈ আগবাঢ়িছিলে সো ইয়াৰ পিছত আমি যিটো নেক্সট ব্যাখ্যা মই আগবঢ়াব গৈ আছো ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় drive reduction model so drive মানে কি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বিগত যেটো আমাৰ ক্লাস আছে তাত আমি আলোচনা কৰি আহিছো so যদি আমি চাও এই drive reduction মডেলটোৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কি যেতিয়া মানুহৰ হোমিওষ্টেসিস মানে হৈছে যেটো দেহৰ ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হয় তেতিয়াহে কি হয় মানুহৰ ভোক লাগে উদাহৰণ স্বৰূপে বৰ্তমান মই খাই আহিছো সেই কাৰণে মোৰ কোনো পিয়াহ লাগা নাই বা ভোকৰ কোনো প্ৰৱণতা আহা নাই কিন্তু 3 ঘণ্টা কথা কোৱাৰ পিছত লাহে লাহে কি হ'ব যিখিনি শক্তি মই সঞ্চয় কৰিছো খাদ্যৰ জৰিয়তে সেই শক্তিখিনি লাহে লাহে হ্ৰাস পাব বা ক্ষয় যাব আৰু লাহে লাহে কি হ'ব মোৰ এটা ভোক লগাৰ এটা মানসিকতা আগবাঢ়িব আৰু যেই মোৰ ভোক লগাৰ মানসিকতাটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মই যেটো ক্লাছ কৰি আছো যেটো মই কনসেন্ট্ৰেচন বা মনোযোগেৰে ক্লাছ কৰি আছো সেই মনোযোগটো ভাঙি যাব কাৰণ কি মোৰ ভোক লাগিছে আৰু সেই মনোযোগটো তেতিয়াহে ঘূৰি আহিব যেতিয়া সেই মই ভোকটোক নাইকিয়া কৰিব পাৰো হয় না বাৰু আৰু ইয়াকে কোৱা হয় দেহৰ দৈহিক ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হ'ব আৰু ইংৰাজীত ইয়াক কোৱা হয় সেই ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট নহৈ পেলাই যদি আমি ভালকৈ ভাৰসাম্যটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰো ইয়াক কোৱা হয় ইংৰাজীত হোমিওষ্টেসিস সো ড্ৰাইভ ৰিডাকচন মডেলটোৱে কোৱা হয় কি যেতিয়া আমাৰ দেহে ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাই মানে হোমিওষ্টেসিস পৰিৱেশটো হেৰুৱাই তেতিয়া আমি কোনোবা কাম কৰিবৰ বাবে উৎসাহিত হওঁ যাতে সেই হোমিওষ্টেসিস বা দৈহিক ভাৰসাম্যতাটো ঘূৰি আহে So, আপোনালোকে যদি এই স্লাইডখন যদি চাই ইয়াত it can be explained the process by which all organizations work to maintain physiological equilibrium or balance arousal at optimal set point. It can be explained as a tendency of the body to maintain an internal state that is balanced or steady. যেটো ইতিমধ্যে কৈছো কি আমাৰ যেতিয়া ভোক লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ খাবলৈ ইচ্ছা যাব যেতিয়া আমাৰ টোপনি ধৰিব মানে এনেকুৱা লাগিব খোৱা নাই আমাৰ টোপনি ধৰিব তো সেই খোৱা বা খাদ্যৰ খোৱাটো বিশেষ কিমানে প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু ইয়াক কোৱা হয় drive reduction model. So it can be explained as a tendency of the body to maintain the internal state. So these theories are also called as a push theory of motivation as the behavior is pushed towards goals by driving force within the person or the animal. So যি ধৰণে incentive theory to আমি pull theory বুলি কৈছিলো মানে টানা আৰু ড্ৰাইভ ৰিডাকচন থিওৰিটো কোৱা হয় পুশ থিওৰি মানে ঠেলা যদি মই বহি আছো ইতিমধ্যে মোৰ ভোক লাগিছে ভোক লাগাৰ লগে লগে কি হৈছে মোক ঠেলিছে
কি মোৰ ইণ্টাৰনেল যিটো হোমিঅষ্টেচিছটো যিটো মোৰ বেয়া হৈছে কি তুমি যোৱা আৰু খোৱা আৰু যেতিয়াই মই উঠি পেলাই যাম কিবা এটা খাম তেতিয়াহে মোৰ মনটো শান্তি লাগিব আৰু দ্যাটছ ৱাই ইটছ কল্ড এজ এ পুছ থিয়ৰী ঠিক আছে ড্ৰাইভ ৰিডাকশ্যন মডেলৰ পিছত যিটো আমি নেক্সট মডেলৰ কথা ডিছকাছ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াক কোৱা হয় হাইৰাৰ্কিকেল মডেল চ' হাইৰাৰ্কি শব্দটোৰ অৰ্থ আমি ইতিমধ্যে জানো হাইৰাৰ্কি মানে হৈছে এটা আমি পিৰামিড দেখিছোঁ সেই পিৰামিড ষ্ট্ৰাকচাৰটোক কোৱা হয় হাইৰাৰ্কিকেল মডেল চ' এজন ব্যক্তি আছিলে এজন মনোবিজ্ঞানী আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে মাছলো আৰু মাছলোৰ অৱদান মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই অতুলনীয় আৰু এই মডেলটো তেওঁৱে আগবঢ়াইছিলে আৰু সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় মাছলোজ হাইৰাৰ্কি অফ নিড ইন দিছ মডেল দ্য নিডছ আৰ প্লেচ ইন আ হাইৰাৰ্কিকেল অৰ্ডাৰ হাইৰাৰ্কিকেল মানে একদম তলত তাৰ ওপৰত এই যিবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা নিড আছে সেই নিডসমূহক চবতকে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু বিভিন্ন স্তৰত তাক তাক ভাগ কৰা হৈছে আৰু ইন হাইৰাৰ্কিকেল মেনাৰ ইয়াক বিভিন্ন স্তৰত ৰখা হৈছে চ' দিছ মডেল দেন ষ্টেটছ দেট দ্য বেচিক নিডছ আৰ ফুলফিল্ড বিফ'ৰ দ্য হায়াৰ অৰ্ডাৰ নিডছ আৰ মেড চ' বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে বা নিড আছিলে সেই নিডসমূহক চবতকে প্ৰয়োজনীয়ৰ পৰা মানে একদম কি বুলি কয় প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'লেও ভুল হ'ব মানে প্ৰাথমিকৰ পৰা ওপৰলৈকে এটা স্তৰ দ্বিতীয় স্তৰ তৃতীয় স্তৰ চতুৰ্থ স্তৰ পঞ্চম স্তৰ হিচাপে তাক বিভক্ত কৰা হৈছিলে আৰু এই থিয়ৰিটোৱে আগবঢ়াইছিলে কি ওপৰৰ স্তৰৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা বা নিড আছে সেই নিডখিনি তেতিয়াহে ফুলফিল হ'ব যেতিয়া আমি তলৰ স্তৰৰ নিডসমূহ আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম বা তাক আমি ক্ষান্ত কৰিব পাৰিম চ' মাছলোজ হাইৰাৰ্কি অফ নিড কেন বি এক্সপ্লেইন উইথ দ্য হেল্প অফ পিৰামিড উইথ দ্য বেচিক নিডছ এট দ্য বটম অফ দ্য পিৰামিড এণ্ড দ্য হায়াৰ অৰ্ডাৰ নিডছ এট দ্য টপ অফ দ্য পিৰামিড চ' যিখিনি বেচিক আছে প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইখিনি সকলোতকৈ তলত থাকিব সৰ্বনিম্ন আৰু তাৰ ওপৰত লাহেকৈ যিটো হায়াৰ অৰ্ডাৰ নিডছ আছে সেইখিনি ওপৰত থাকিব চ' যদি আমি সেই পিৰামিডটো যদি আমি চাওঁ এই পিৰামিডটো মাছলোৰ পিৰামিডটো দেখিবলৈ এনেধৰণৰ হয় চ' মাছলোৱে ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু ছেফটি নিডছক সকলোতকৈ তলৰ স্তৰত ৰাখিছিলে একেবাৰে সকলোতকৈ তলৰ স্তৰটো হৈছে ফিজিঅলজিকেল নিড যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত এজন ব্যক্তিয়ে ছেফটি নিডছৰ পিনে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িব ছেফটি নিডছখিনি যেতিয়া ফুলফিল হৈ যায় বা সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ছেটিছফাইড হৈ যায় ব্যক্তিজন তেতিয়া তেওঁ নেক্সট পজিশ্যনলৈ যাব ইয়াক কয় লাভ এণ্ড বিলংগিংনেছ নিড আৰু যেতিয়া লাভ এণ্ড বিলংগিংনেছ নিডটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ব্যক্তিজন নেক্সট নিডলৈ যাব তাক কোৱা হয় এষ্টিম নিডছ আৰু তাৰ ওপৰত কোৱা হয় ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড যিটো হাইৰাৰ্কি বা পিৰামিড আছে তাৰ সকলোতকৈ ওপৰতে টিপ মানে একদম শেষৰ যিটো স্তৰ আৰু আৰম্ভণি স্তৰটো হৈছে ফিজিঅলজিকেল নিড চ' আমি যদি চাওঁ এই ফিজিঅলজিকেল নিডক মাছলোৱে বেচিক নিড বুলি কৈছে প্ৰাইমেৰী ড্ৰাইভ বা প্ৰাইমেৰী নিড বুলি কৈছে আৰু এই ফিজিঅলজিকেল নিডত ফুড মানে খাদ্য ৱাটাৰ পানী আৰু শ্লিপ মানে হৈছে নিদ্ৰা এই বিভিন্ন প্ৰয়োজনখিনিক সকলোতকৈ তলত ফিজিঅলজিকেল বা মানে দৈহিক প্ৰয়োজনীয়তা বুলি অভিমান্য কৰিবলৈ তলত ৰাখিছে কাৰণ এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিবলৈ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আছে হয়নে নহয় বাৰু এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিবলৈ নিদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি ব্যক্তিজনে নাখায় তেন্তে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ব যদি তেওঁ ক্ষুধা সম্পূৰ্ণ নকৰে বা পানী পিয়াহ যদি ধৰিছে পানী নাখায় তেতিয়াও আমাৰ দেহটো সুচাৰুৰূপে চলি থাকিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে আমি যদি ভালদৰে নুশুওঁ তেতিয়াও কি হয় আমাৰ দেহটো সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় চ' এই তিনিটা বস্তুৰ এই নিড সম্পূৰ্ণ কৰাটো ব্যক্তি এজনৰ জীৱনৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় বাকী যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে জীৱনত সেইখিনি পিছত আহিব চ' সেয়ে এই ফুড ৱাটাৰ বা শ্লিপ ইয়াক আমি ফিজিঅলজিকেল নিড বুলি সকলোতকৈ সৰ্বনিম্ন খাপত ৰাখিছোঁ কি এইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লেহে এজন ব্যক্তি ওপৰৰ খাপলৈ যাব পাৰে বা ওপৰৰ স্তৰলৈ যাব পাৰে আৰু দ্যাটছ ৱাই ইয়াক ফিজিঅলজিকেল নিড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু যি ব্যক্তিজনৰ খাদ্য বা পানী বা নিদ্ৰা এইখিনি সম্পূৰ্ণ ফুলফিল হৈছে তেতিয়াহে ব্যক্তিজনে নেক্সট ষ্টেপটোলৈ যায় ইয়াক কোৱা হয় ছেফটি নিডছ ফৰ এন এনভাইৰনমেণ্ট ডেট মেক্স আছ ফিল ছেফ এণ্ড ছিকিউৰ
So these two needs can be termed as a lower order needs. Once these are being fulfilled, then the individual will move to the higher order of need. এটা সৰু উদাহৰণ মই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি কৰিছোঁ আমি ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে বাট চাই থাকিব প্লেটফৰ্মত বাট চাই থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ মগনীয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখোঁ কেতিয়াবা কি হয় সেই মগনীয়া যিজন ল'ৰা বা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ বয়স মোৰ যিটো বয়স আছে সেই বয়সৰ সমান কিন্তু সেই ব্যক্তিজনৰ ব্যৱহাৰ আৰু মোৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত এটা আকাশ পাতলৰ পাৰ্থক্য আছে কেতিয়াবা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কোনোবা এজন সৰু কোনোবা এগৰাকী মগনীয়া হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ একেই যে কোনোবা এজন মগনীয়াই যদি আপোনাৰ পৰা কিবা খাদ্য বিচাৰিব আহিছে আমাৰ পৰা যদি কিবা খাদ্য বিচাৰিব আহিছে মই যদি এই খাদ্যটো কিনি পেলাই সেই ব্যক্তিজনক দি দিওঁ আমি লক্ষ্য কৰিম যে তাৰপিছত ওচৰে পাজৰে থকা আৰু বিভিন্ন যিবোৰ ল'ৰা আছে বা খুজি খোৱা মানুহ দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে সেই খাদ্যটোৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ মাজত কাজিয়াত লিপ্ত হয় সো বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি প্ৰায় প্লেটফৰ্মবোৰত দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও ভাবি নাচাওঁ কি মইতো সেই খাদ্য বস্তুটো এজন বিশেষ ব্যক্তিক কিনি দিছিলোঁ বাকীবোৰক কিন্তু কিনি দিয়া নাছিলোঁ তৎসত্ত্বেও বাকীবোৰে সেই খাদ্য বা সেই খাদ্য সামগ্ৰীখিনি ইজনে সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা কিয় কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া আমি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাওঁ ইট ইজ অল এবাউট ফিজিঅলজিকেল নিড কাৰণ আমি যদি নিজৰ জীৱনটো চাওঁ আমাৰ এখন ঘৰ আছে হয়নে আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ পৰিয়াল আছে আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগিছে আমাৰ ঘৰত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আমাক খুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ মা আছে বা আমি এজন পৰিয়ালত থাকোঁ যেতিয়া খাদ্য নিদ্ৰা বা পানী এই যিখিনি প্ৰাইমাৰী নিড আছে সেইখিনি আমাৰ সদায় ফুলফিল হৈছে জন্মৰ পৰাই নিড ফুলফিল হৈছে সেইকাৰণে খাদ্য যে আমাৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজন হয় বা পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছে আমি ইমান ভাবি নাচাওঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আমি সেই ব্যক্তিজনক চাওঁ যিজনে সদায় খুজি মাগি পেলাই খায় প্লেটফৰ্মৰ ইফালে কৰি পেলাই তেওঁ ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে তেওঁৰ প্ৰথম চিন্তা এইটোৱে হয় কি মই আজি খাদ্য খাব পাম নে নাই মই আজি পানী পাম নে নাই মই ইমানখিনি পইচা আজি আহৰণ কৰিব পাৰিম নে যাৰ জৰিয়তে মই খাদ্য কিনি পেলাই মোৰ যিখিনি ভোক আছে মোৰ যিখিনি ক্ষুধা আছে সেই ক্ষুধা বা এই ভোকটো মই মাৰিব পাৰিম আৰু সেইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়ে তেওঁলোকে এই কাজিয়া লিপ্ত হয় যাতে তেওঁলোকে খাদ্যখিনি খাই পেলাই নিজৰ যিটো ভোক আছে সেইখিনি মাৰিব পাৰে ইয়াক কোৱা হয় ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো নিডৰ লেভেল আছে ফিজিঅলজিকেল নিডতে আৰম্ভ হৈ পেলাই ইয়াতেই শেষ হৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াও নেক্সট যিটো ছেফটি নিড বা তাৰ ওপৰৰ যিখিনি নিড আছে সেই নিডলৈ আমাৰ কেতিয়াও তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ হতাশা বা নিৰাশা ইংৰাজীত কোৱা হয় ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন যিকোনো আমি এই ভাষাবোৰ আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে খাদ্য নোপোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেছ হয় পৰীক্ষা এক্সাম পাছ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেছ নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিও সেই খাদ্য বিচাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই খাদ্য আহৰণ কৰাতে তেওঁলোকৰ জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে ইয়াক কোৱা হয় ফিজিঅলজিকেল নিড নেক্সট ছেফটি নিড হৈছে ফিজিঅলজিকেল নিড যেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আমি ছেফটি নিডলৈ যাওঁ যেতিয়া আমাৰ খাদ্যৰ কোনো অসুবিধা নাই পানীৰ কোনো অসুবিধা নাই তেতিয়া আমি এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ বাসস্থান বিচাৰোঁ য'ত আমি নিজকে ছেফ বা ছিকিউৰ ফিল কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মানুহে ঘৰ বনায় ঘৰত থাকে নহ'লে মানুহে য'তে থাকিব পাৰিলে হয় কিন্তু সেই ছেম উদাহৰণটো মই যিটো আগতে এইমাত্ৰ দিছিলোঁ তাৰ লগত যদি মিলাই চাওঁ আপুনি দেখোঁ সেই মগনীয়া মানুহবোৰৰ কাৰণে কোনো ঘৰ নাথাকে তেওঁলোকে য'তে ত'তে শুব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ঘৰ লাগে বা ঘৰৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও তেওঁলোকে ইমান চিন্তা নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ বেছিক নিডটো হৈছে খাদ্য ফুলফিল কৰা বা খাদ্যৰ সন্ধান কৰা চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে য'তে ত'তে শুই যাব পাৰে য'তে ত'তে আমি শুই থকা দেখা পাওঁ প্লেটফৰ্মত বিভিন্ন জেগাত শুই থাকে বা ৰাস্তাই পদূলিয়ে শুই থাকে বা ফুটপাথত শুই থাকে কিন্তু আমি কৰিব পাৰিমনে আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ জন্মৰ পৰাই আমাৰ ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু ছেফটি নিড এই দুইটা লোৱাৰ অৰ্ডাৰ নিড আমাৰ সদায় ফুলফিল হৈ আছে আমি পৰিয়ালৰ লগত থকা আমাৰ মাতৃ পিতৃ বা আমাৰ বিভিন্ন চিবলিংছ আছে তেওঁ ভাইটি ভণ্টি আছে তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ফিজিঅলজিকেল আৰু ছেফটি নিড আমাৰ সদায় ফুলফিল হৈ থাকে সেইকাৰণে এই বস্তুখিনি যেতিয়া নিড হয় আমি কেতিয়াও হয়তো ভাবিব নোৱাৰোঁ বা ভাবি নাচাওঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু ছেফটি নিড সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন গুচি যায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নেক্সট যিখিনি নিড আছে সেই নিডলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে চ' যেতিয়া ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু ছেফটি নিড সম্পূৰ্ণ হৈ যায় নেক্সট ইট উইল গ' টু দ্য লাভ বিলংগিংনেছ এষ্টিম নিড আৰু ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড চ' নিড অফ লাভ এণ্ড বিলংগিংনেছ মিনছ ইট ৰিলেটেড টু দ্য গিভ এণ্ড টেক অফ এফেকশ্যন মানে যেতিয়া আমাৰ ঘৰ হৈ গ'ল আমাৰ খাদ্য কোনো অসুবিধা নাই তেতিয়া আমি সম্বন্ধ বনাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু উই আৰ হিউমেন বিংছ আৰ ছ'চিয়েল এনিমেল
সেইকাৰণে আমি সমাজত থাকিব চেষ্টা কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি সম্বন্ধ বনাব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যে এই সম্বন্ধ বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া আমি নেক্সট পজিশ্যনলৈ যাওঁ, ইয়াক কোৱা হয় এষ্টিম নিড, মানে মোৰ জীৱনত কিবা এটা আহৰণ কৰিব লাগে, আই হেভ টু ডু চামথিং ইন মাই লাইফ। হোৱাট ইজ চামথিং? টু গেট আ গুড জব, টু আৰ্ণ মোৰ মানি, টু হেভ আ গুড লাইফ। চ' এই যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াক কোৱা হয় এষ্টিম নিডছ। আৰু যেতিয়া এইখিনি ফুলফিল হৈ যায় তাৰপিছত মাছলোৰ মতে শেষৰ যিটো পৰ্যায় আছে ইয়াক কোৱা হয় চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড। আৰু মাছলোৱে কৈছে কি বহুত কম ব্যক্তি, মানে 100জনৰ এজন ব্যক্তিহে এই শেষৰ যিটো পৰ্যায় আছে চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড তালৈ যাব পাৰে, য'ত তেওঁ গম পায় কি তেওঁৰ when they have a realization of their full potential, যেন য'ত তেওঁলোকে বুজি পায় কি এজন ব্যক্তি হিচাপে মোৰ মানে মোৰ কেপাচিটি কিমান আছে আৰু মই কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক কোৱা হয় চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন নিড। আৰু মাছলো মানে বহুত কম ব্যক্তিহে এই শেষৰ পৰ্যায়টোলৈ উপনীত হ'ব পাৰে, নহ'লে মেক্সিমাম মানুহে এই এষ্টিম নিডতেই তেওঁলোকৰ জীৱনটো শেষ হৈ যায়, মানে মোক অমুক লাগে মোক তমুক লাগে, আৰু সেই অমুক লাগা বা তমুক লাগাটোৱে মোৰ জীৱনৰ মই এচিভমেণ্ট বুলি ভাবি লওঁ। সেয়ে আমি কেতিয়াও চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন বা ওপৰৰ যিটো স্তৰ আছে সেই স্তৰটোলৈ আমি কেতিয়াও ওপৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। So, self-actualizers know moments of intense ecstasy that can occur with virtually any activity. আৰু এই যে প্ৰয়োজনীয় নিডখিনি আছে মাছলোৰ মতে, আৰু এই মাছলোৰ নিডখিনিক আমি এটা বিভিন্ন স্তৰত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই স্তৰসমূহ দেখাত এনেধৰণৰ হয়। এই পিকচাৰৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মাছলোজ হাইৰাৰ্কি অফ নিড: ফিজিঅলজিকেল নিড, চেফটি নিড, লাভ এণ্ড বিলংগিংনেছ নিড, এষ্টিম নিড আৰু চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন। ঠিক সেইদৰে মাছলোৰ মতে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ নাম হৈছে এল্ডাৰ ফাৰ্চ। তেওঁ এল্ডাৰ ফাৰ্চে ERG থিয়ৰী আগবঢ়াইছে। এল্ডাৰ ফাৰ্চে মাছলোৰ যিটো নিড থিয়ৰী আছিলে সেই নিড থিয়ৰীটো লগতে সামঞ্জস্য ৰাখি তেওঁ নিজৰ এটা থিয়ৰী বা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে। তেওঁ কৈছিলে কি যে যিধৰণে মাছলোৱে 5টা লেভেল বা 5টা স্তৰ আগবঢ়াইছিলে, এল্ডাৰ ফাৰে তেওঁ থিয়ৰীত 5টাৰ জেগাত 3টা স্তৰ আগবঢ়াইছে। আৰু 3টা স্তৰ হৈছে ই মানে হৈছে এক্সিষ্টেঞ্চ নিড, আৰ মানে হৈছে ৰিলেটেডনেছ নিড, আৰু জি মানে হৈছে গ্ৰোথ নিড। আৰু আপুনি যদি ছবিখন চাই এল্ডাৰ ফাৰ্চৰ যিটো নিড থিয়ৰী আছে, নিড থিয়ৰীটো এনেধৰণৰ। সকলোতকৈ সৰ্বনিম্ন স্তৰত থাকিব এক্সিষ্টেঞ্চ নিড, তাৰ ওপৰত ৰিলেটেড নিডছ, তাৰ ওপৰত গ্ৰোথ নিডছ। ঠিক আছে? So আমি যদি চাওঁ, at the lowest level of the hierarchy are the existent needs. As name suggests, these are basic needs related to physiological need and safety needs of Maslow. মানে এল্ডাৰ ফাৰ্জৰ মতে ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু চেফটি নিড, যিটো মাছলোত দুটা বিভিন্ন ধৰণৰ নিড আছিলে, ইয়াক একলগ কৰি পেলাই এটা নতুন নিড গঠন কৰিছে তেওঁৰ থিয়ৰীত, ইয়াক কোৱা হয় এক্সিষ্টেঞ্চ নিড। মানে মানুহ এজন জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে এই ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু চেফটি নিড দুইটাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু যেতিয়া সেই এক্সিষ্টেঞ্চ নিড বা ফিজিঅলজিকেল নিড আৰু চেফটি নিডটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় এজন ব্যক্তিৰ, ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন, সেই ব্যক্তিজন ওপৰৰ স্তৰলৈ গুচি যায়, ওপৰৰ স্তৰৰ নিডসমূহ সম্পূৰ্ণ ফুলফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ইয়াক কোৱা হয় ৰিলেটেডনেছ নিডছ, মানে ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাবলৈ। আপুনি যদি উদাহৰণটো চাই, সেই প্লেটফৰ্মত শুই থকা ল'ৰা ছোৱালী হালে সদায় ইজনে সিজনৰ মাজত কিয় কাজিয়া লাগে? কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো নিড আছে সেই নিডটো ভাল খানাও নহয়, খানা খোৱাৰ আৰু ৰাতি ভালকৈ খোৱাৰ, সিমানখিনি তেওঁলোকৰ নিডটো সমাপ্ত হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যে ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত, সেইটোৰ কোনো স্থান নাই। আৰু সেইকাৰণে য'তেই খাদ্য নেদেখক কিয় তেওঁ থপিয়া যিটো কৰে বা খাদ্য ইজনৰ পৰা সিজনে কাঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা, মানসিকতাটো প্ৰৱণতাটো আহি যায়। কাৰণ তেওঁলোকে জানে কি তেওঁলোকে যদি খাদ্য নাখায় তেন্তে চাগে আকৌ নেক্সট কেতিয়া তেওঁলোকে খাদ্য খাব হ'ব তাৰ কোনো ঠিক ঠিকনা নাই। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত সেই সম্বন্ধ বনোৱাৰ যিটো মানসিকতা, সামাজিক সম্বন্ধ বনোৱাৰ মানসিকতা সেয়ে বহুত কম। তাৰপিছত এই থিয়ৰিটোৰ মধ্যে যিটো লাষ্ট নিড আছে, সেই লাষ্ট নিডটোক কোৱা হয় গ্ৰোথ নিড। And these needs are related to achieve one's potential, develop competence and so on. যেতিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতাসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সেই শৈক্ষিক জীৱন শেষ কৰি যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰাগল লাইফত আহি যাওঁ, কি মোক এইটো লাগে, মোক পইচা লাগে, মোক ভাল চাকৰি লাগে, মোৰ জীৱনত উন্নতি কৰিব লাগে। চ' যেতিয়া আমি সুধো উন্নতি কেনেকৈ কৰিবা, তেতিয়া উত্তৰ হয় পইচা ঘটিব লাগে ভালকৈ, বা ভাল বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, বা মোক এইটো বস্তু লাগে এইটো বস্তু লাগে। এই যে বাহ্যিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াক কোৱা হয় গ্ৰোথ নিড। So this theory is mostly applied in workplace motivation to increase productivity and morale of the employees. So এই যিটো থিয়ৰী আছে
মাছলোজ থিয়ৰী আমি দৈনন্দিন জীৱনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ৱৰ্ক প্লেচ বা ৱৰ্ক ছেটিংছতে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এল্ডাৰফাৰ যিটো থিয়ৰী আছে মষ্টলি আমি ৱৰ্ক প্লেচ মটিভেশ্যনত দেখা পাওঁ কাম কৰাৰ যিটো উৎসাহ কৰ্মক্ষেত্ৰ ইয়াৰ লগত এই থিয়ৰীটোক আমি ৰিজাই চাব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম হৈছে এনে ধৰণৰ হয় চবতকৈ সৰ্বনিম্ন স্তৰত থাকিব এক্সিষ্টেঞ্চ নিড যেতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ব্যক্তিজনে ৰিলেটেডনেছ নিড যিখিনি আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু শেষত গ্ৰথ নিডছ তাৰপিছত এটা থিয়ৰী মেকলেনছ একুৱাৰ্ড নিড থিয়ৰী বুলি আছে ডেভিড মেকলেনে 1961 আৰু 87 চনত তেওঁলোকে তিনিটা বিভিন্ন ধৰণৰ বেচিক নিড তেওঁ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে সেই নিড বা প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে এচিভমেণ্ট নিড পাৱাৰ নিড আৰু এফিলিয়েশ্যন নিড চ' ইয়াত যি ধৰণে আপুনি নিডবোৰ এটা স্তৰত আছে চবতকৈ তলতকৈ এক্সিষ্টেঞ্চ তাৰ ওপৰত ৰিলেটেডনেছ আৰু তাৰ ওপৰত গ্ৰথ কিন্তু আপোনাৰ যদি এই নিড থিয়ৰীটো চাই মেকলেনছৰ যদি নিড থিয়ৰী চাই ইয়াত কোনো স্তৰ নাই ইয়াত জাষ্ট তেওঁ নৰ্মেলি কৈছে কি তিনি ধৰণৰ নিড আছে প্ৰথম নিডটো হৈছে এচিভমেণ্ট নিড ছেকেণ্ডটো হৈছে পাৱাৰ নিড থাৰ্ডটো হৈছে এফিলিয়েশ্যন নিড চ' যেতিয়া আমি যদি সমাজত ওলাই গৈ চাওঁ আমি যদি চাওঁ প্ৰত্যেক এজন বিভিন্ন ব্যক্তিক যদি চাওঁ আৰু আমি যদি তেওঁলোকক সোধোঁ কি আপোনালোকৰ জীৱনত কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যদি আমি উত্তৰখিনি লওঁ এই গোটেই উত্তৰখিনি আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এজন ব্যক্তিয়ে কিছুমান ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে সদায় জীৱনত এচিভমেণ্ট বিচাৰে কি আই ৱান্ট টু বি লাইক দিছ আই ৱান্টেড টু বি লাইক ডেট মই এজন ছাকচেছফুল বিজনেছমেন হ'ব বিচাৰোঁ মই এজন ভাল চাকৰি পাব বিচাৰোঁ মই এটা এনেকুৱা চাকৰি কৰিব বিচাৰোঁ যিটোত পইচা বহুত আছে মই এনেকুৱা এটা চাকৰি কৰিব বিচাৰোঁ কি যিটোত মই ধৰি লওক সন্মান ভালকৈ পাওঁ চ' এই যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াক কোৱা হয় নিড অফ achievement. This is related to achieving excellence goals that are challenging, overcoming obstacles and difficulties. People high on this need want to accomplish goal and set challenging goals for themselves. They need feedback about their performance. So এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি যিবোৰে need of achievement তেওঁলোকৰ বহুত হাই তেওঁলোকে সদায় কিছুমান সদায় গোল সেটিং কৰিব কিছুমান লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব আৰু সেই লক্ষ্যটো উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে so there is called a need of achievement তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই দ্বিতীয়টো ইয়াক কোৱা হয় need of power this is related to having an influence impact control over others people high on this would like to influence other and make an impact on them so আমি যদি চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্লুয়েন্সাৰবোৰ আছে তেওঁলোকে ইনফ্লুয়েন্সাৰ মানে কি ইনফ্লুয়েন্স কৰে মানুহক মানে মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে হওক কিয় ঠিক সেইদৰে যিবোৰ ৰাজনেতা আছে পলিটিচিয়ান তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ এটা ইনফ্লুয়েন্স বনাব বিচাৰে মানুহৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভোট পায় সো এই দুই ধৰণৰ ব্যক্তিৰ সদায় নিড অফ পাৱাৰ এই যিটো মানসিকতা বা প্ৰৱণতাটো তেওঁলোকৰ মাজত বহুত বেছি সো দ্যাটছ why they wanted to influence the people that's why they wanted to try to control the people in some way or other way তেওঁলোকে মানুহক কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো হৈছে নিড অফ পাৱাৰ তেওঁলোকক পাৱাৰ লাগে আৰু এই কাৰণে আপুনি যদি ৰাজনীতিবিদসকলক চাই তেওঁলোকে এবাৰ পাৱাৰ পোৱাৰ কেতিয়াও পাৱাৰ এৰি দিব নিবিচাৰে because their need of power is very very high আৰু কিছুমান আছে তেওঁলোকে জীৱনত এচিভমেণ্ট বিচাৰে ইমানেই এচিভমেণ্ট বিচাৰে কিছুমান আপুনি থাকে কৰ্পৰেট স্লিভছ বুলি আমি এটা শব্দ আমি সচৰাচৰ শুনা পাওঁ কি তেওঁলোকে ইমানেই এচিভমেণ্ট বিচাৰে কি জীৱনত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ সংসাৰ তেওঁলোকে নিজৰ বাকী যিটো জীৱন আছে সম্পূৰ্ণ পাহৰি কেৱল কামতেই নিয়োগ হয় ইমানেই কামত নিয়োগ হয় ইমানেই তেওঁলোকে এচিভমেণ্ট লাগে কি তেওঁলোকে সময় নিজৰ পৰিয়ালক সময় দিয়ে লগৰ মা দেউতাকো সময় দিয়ে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সময় নিদিয়ে ইয়াক কোৱা হয় নিড অফ এচিভমেণ্ট কিয় তেওঁলোকে এচিভমেণ্ট বিচাৰে কিছুমান মানুহে নিড অফ পাৱাৰ বিচাৰে যেনেকৈ পলিটিচিয়ান বা ৰাজনীতিজ্ঞসকল বা ইনফ্লুয়েন্সাৰসকলে চ' ইয়াক কোৱা হয় নিড অফ পাৱাৰ তাৰপিছত শেষৰটো ইয়াক কোৱা হয় নিড অফ এফিলিয়েশ্যন দিছ ইজ ৰিলেটেড টু মেইনটেইনিং ক্ল'জ এণ্ড ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ্ছ পিপল হাই অন দিছ ৱান্টছ টু বি লাইকড বাই আদাৰ্ছ ঠিক সেইদৰে 3 নম্বৰ ধৰণৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা এনেকুৱা আছে কি কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকে দে লাভ টু মেক কণ্টেক্টছ তেওঁলোকে বিভিন্ন কণ্টেক্ট বনাই ভাল পায় মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পায় নতুন সম্বন্ধ বনাই ভাল পায় নতুন জেগাত এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায় তো এনেধৰণৰ যিটো নিড আছে ইয়াক কোৱা হয় এফিলিয়েশ্যন তেওঁলোকে পাৱাৰো নিবিচাৰে তেওঁলোকে এচিভমেণ্টো নিবিচাৰে তেওঁলোকে বিচাৰে কি বহুত উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কথাকে আমি যদি কওঁ তেওঁৰ জীৱনত নিড অফ এফিলিয়েশ্যনটো বহুত বেছি তেওঁ সদায় নতুন মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পাইছে নতুন মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলে
বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বন্ধ বনাইছিলে, মানুহক মৰম কৰিছিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ মৃত্যুত আমি দেখিছোঁ কি কেনেধৰণে মানুহে তেওঁক মৰম যোগাইছে। ইয়াক কয় নিড অফ এফিলিয়েশ্যন। তেওঁক কোনো পাৱাৰ নালাগিছিলে, তেওঁক কোনো জীৱনত এচিভমেণ্ট নালাগিছিলে, তেওঁক কি লাগিছিলে মানুহৰ মৰম যাতে বৰ্তি থাকক, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সম্বন্ধ বনাইছিলে বিভিন্ন মানুহৰ লগত, বিভিন্ন প্ৰকাৰে নহওক কিয়। আৰু মানুহৰ এইটো প্ৰৱণতাই হয় উই আৰ ছ'চিয়েল এনিমেল, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বন্ধ আমি বনাব চেষ্টা কৰোঁ। কাৰোবাৰ লগত কি বুলি কয় বন্ধুৰ সম্বন্ধ, কাৰোবাৰ লগত কি বুলি কয় খুৰা আৰু মামাৰ সম্বন্ধ, ভাগিন আৰু মামাৰ সম্বন্ধ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বন্ধ আমি বনাব চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াক কোৱা হয় নিড অফ এফিলিয়েশ্যন বুলি। তাৰপিছত এজন ব্যক্তি আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে হাৰ্জবাৰ্গছ। সেই হাৰ্জবাৰ্গছে তেওঁৰ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে মটিভেশ্যনৰ লগত, আৰু এই মটিভেশ্যনৰ যিটো থিয়ৰী আছিলে ইয়াক কোৱা হয় হাৰ্জবাৰ্গছ টু ফেক্টৰ থিয়ৰী। ঠিক আছে, টু ফেক্টৰ থিয়ৰী। আৰু এই যিটো মডেল আছে এই মডেলটো কেৱল ৱৰ্ক ছেটিংছতহে আমি এপ্লিকেবল হয়। চ' দিছ থিয়ৰী মেইনলি ফ'কাছেছ অন টু টাইপ অফ ফেক্টৰ ডেট আৰ হাইজিন ফেক্টৰ্ছ এণ্ড মটিভেশ্যনেল ফেক্টৰ, এণ্ড ষ্টেট ডেট ছেটিছফেকশ্যন এণ্ড ডিছছেটিছফেকশ্যন এৰাইজেছ ফ্ৰম দিছ ফেক্টৰ্ছ। চ' মই উদাহৰণ যদি দিওঁ, আমি এটা নতুনকৈ কোম্পানীত যোগদান কৰিছোঁ, কোম্পানীত কিমান কাম কৰিছোঁ, কাম কৰিবলৈ কেতিয়াবা আমাৰ ভালো লাগিব পাৰে আৰু কাম কৰিবলৈ আমাৰ কেতিয়াবা বেয়াও লাগিব পাৰে। যদি আমাৰ কাম কৰি ভাল লাগিছে আমি কি বিচাৰিম কি মই আৰু ছিনিয়ৰ লেভেল পজিশ্যনত মই সেই কোম্পানীত যাব পাৰোঁ, আৰু যদি বেয়া লাগিছে মই কি চেষ্টা কৰিম সোনকালে মই এই কোম্পানীৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিম। চ' কামটো ভাল পোৱা বা কামটো বেয়া পোৱাৰ কিছুমানটো কাৰণ থাকিব নহয় জানো? সেই কাৰণবোৰেই হৈছে হাইজিন ফেক্টৰ বা মটিভেশ্যনেল ফেক্টৰ্ছ। চ' satisfaction and dissatisfaction are two extremes, and as such opposite of satisfaction is no satisfaction and not dissatisfaction, and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction and not satisfaction. যদি বুজিবলৈ টান পাইছে মই আৰু অলপ সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম। যিটো শব্দ আছে ছেটিছফেকশ্যন, কাম কৰি যিটো ভাল পোৱাৰ যিটো মানসিকতা, আৰু ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে মোৰ কামটো ভাল লগা নাই, সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টি। ছেটিছফেকশ্যন মানে যে সন্তুষ্টি লাভ, ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে অসন্তুষ্টি। চ' এটা যদি আমি পল চাওঁ, আমি যদি দুইটা অপজিট মানে দুটা বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধ্ৰুৱত আছে, এটা এফালে আছে আৰু এটা এফালে আছে, কিন্তু আমি যদি ৱৰ্ক প্লেচ ছেটিংছত চাওঁ ছেটিছফেকশ্যন ইজ ন' ছেটিছফেকশ্যন, অ'কে, এণ্ড নট ডিছছেটিছফেকশ্যন। মানে মই সন্তুষ্টি পাই আছোঁ, ইট ডাজ নট মিন কি মই ডিছছেটিছফাইড। বুজিব পাৰিছেনে? টু এক্সট্ৰিম অফ ছাচ অপজিট অফ ছেটিছফেকশ্যন ইজ ন' ছেটিছফেকশ্যন এণ্ড অপজিট অফ ডিছছেটিছফেকশ্যন ইজ ন' ডিছছেটিছফেকশ্যন। মানে ৱৰ্ক প্লেচ ছেটিংছত ৱৰ্ক প্লেচ ছেটিংছত যদি আমি চাওঁ সন্তুষ্টিৰ বিপৰীতটো অসন্তুষ্টি নহয়, আৰু অসন্তুষ্টিৰ বিপৰীতটো সন্তুষ্টি নহয়। ইয়াত মিনছ ছেটিছফেকশ্যন ইজ ন' ছেটিছফেকশ্যন and opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. Now here আপোনালোকে চাই the hygiene factor determines the level of dissatisfaction, and if these needs are taken care then the dissatisfaction will be low in the individual. মানে মই যিটো জায়গাত কাম কৰিছোঁ মোক কামটো কৰি ভাল লগা নাই, কাৰণটো কি বহিব চকীখন ভাল নহয়, বহিব বেঞ্চখন বেয়া, ঠিক আছে, বেঞ্চখন বহিবলৈ ভাল নহয়, বা যিটো জেগাত কাম কৰিছোঁ অলপ ৰুমটো লেতেৰা। চ' এইখিনি ইয়াক কোৱা হয় হাইজিন ফেক্টৰ। আৰু এটা নেক্সট কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় মটিভেশ্যনেল ফেক্টৰ। ছেকেণ্ড ইট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু এনচিয়ৰ ডেট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ ছেটিছফেকশ্যন। চ' হাইজিন ফেক্টৰ আৰু মটিভেশ্যনেল ফেক্টৰটো যে আমি নেক্সট শ্লাইডখনত যদি আমি চাওঁ, যেনেকৈ এডিকুৱেট ৱৰ্কলোড, ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন, চেলেৰি এণ্ড ছিকিউৰিটি, এইখিনি হৈছে হাইজিন ফেক্টৰ। মানে মই কামটো কৰি ভাল পোৱা নাই, কাৰণ কিয় মোৰ চেলেৰিটো কম হ'ব পাৰে, বা মই যিটো কামটো কৰি আছোঁ তাত কোনো ছিকিউৰিটি নাই, মোৰ যিবোৰ অন্য কলিগ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ভাল সম্বন্ধ নাই, বা এডিকুৱেট ৱৰ্কলোড মানে কাম চাগে মোৰ বহুত বেছি, আৰু সেইকাৰণে মই কাম কৰি ভাল পোৱা নাই, ঠিক আছে। কিন্তু যদি মই চেলেৰিটো বঢ়াই দিলোঁ, ইট ডাজ নট মিন কি মোৰ হাইজিন ফেক্টৰটো মই কমাইছোঁ, কিন্তু মটিভেশ্যন ফেক্টৰটো মোৰ সেইবুলি বঢ়া নাই। আজি মোৰ চেলেৰি কম আছে, কালি মই চেলেৰি বঢ়াই দিলোঁ, কেইদিনমানলৈকে ঠিক আছে, মই মোৰ চেলেৰি বাঢ়ি গ'ল, মই ভালকৈ কাম কৰিছোঁ, কিন্তু সেই বাঢ়ি যোৱা চেলেৰি দি মই কিমান সময় কাম কৰিম? 2 বছৰ 3 বছৰ পিছত এনেকুৱা আকৌ লাগিব কি যিটো মোৰ চেলেৰি বৰ্তমান আছে, যিটো বাঢ়ি যোৱা চেলেৰি, ইয়াৰ পৰা মই জইন কৰিছিলোঁ, বৰ্তমান মই ইয়াত আছোঁ, আৰু ইয়াত থকাৰ পিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব এইখিনিত থকাৰ পজিশ্যনত থাকোঁতে মই যিটো চেলেৰি পাই আছোঁ সেইটো চাগে মোৰ কাৰণে ছেটিছফাইড নহয় বা ছিকিউৰ নহয়। চ' সেইকাৰণে হাইজিন যিটো ফেক্টৰ আছে তাক আমি কমাই পেলাই জব ডিছছেটিছফেকশ্যনটো কমাব পাৰোঁ, জব ছেটিছফেকশ্যন আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ। বুজিব পাৰিছেনে?
জব ডিসস্যাটিসফেকশন মানে যেটো কাম যদি ডিসস্যাটিসফাইড আছে তাক আমি কমাই দিছো শেষ কৰি দিয়া নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কাম কৰাৰ যেটো মানসিকতা বা সন্তুষ্টিৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি যোৱা নাই কিন্তু অসন্তুষ্টিৰ মাত্ৰাটো কেৱল কমিহে গৈছে সো সেইকাৰণে satisfaction means no dissatisfaction সেইকাৰণে ইয়াৰ মই কৈছো কি satisfaction is not no satisfaction and not dissatisfaction and dissatisfaction is no dissatisfaction and not satisfaction ঠিক সেইদৰে কিন্তু যদি মোটিভেশন ফ্যাক্টৰ হাই স্যালাৰি এন্ড বোনাস এচিভমেন্ট মই যদি কামটো কৰি মই ভাল পাওঁ মই কামটো মই বিৰাট পেশনেট কামটো কৰা মই গ্ৰোথ আছে এটা কামটো বা মই সেন্স অফ ৰেসপন্সিবিলিটি আছে তেতিয়া কি হ'ব মোটিভেশন ফ্যাক্টৰটো যদি নিজে নিজে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যদি হাইজিন ফ্যাক্টৰ আছে তো লগে লগে যদি কমিও থাকে তেতিয়া তাৰ কোনো অসুবিধা নাই আপোনালোকে কিছুমান থাকিব চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে খুব পঢ়ি আছিলে চৰকাৰী চাকৰিটো পাই গ'ল খুশ যেতিয়া স্যালাৰিটো বাজে খুশ লাহে লাহে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব কি না এইটো স্যালাৰি দি কাম নহব চৰকাৰী চাকৰি পালো হয় কিন্তু কামটো কৰি ভাল লগা নাই তেতিয়া কি হ'ব ইয়াক কোৱা হয় আৰু যদি স্যালাৰিটো বাঢ়িও যায় তেতিয়া হাইজিন ফ্যাক্টৰটো আমি কন্ট্ৰোল কৰিছো বাট মোটিভেশনাল ফ্যাক্টৰটো কেনে বাঢ়া নাই কিন্তু মই যদি এনেকুৱা এজন মানুহ যিনে পঢ়াই পেলাই ভাল পাওঁ ঠিক আছে মই যদি মই পঢ়াই ভাল পাওঁ যদি মোৰ প্যাশন হয় যদি মই সেই ৰেসপন্সিবিলিটি ষ্টুডেন্টক নতুন জ্ঞান দিয়া ৰেসপন্সিবিলিটি মই যদি লৈছো মই জ্ঞান দি পেলাই ভাল পাওঁ বা পঢ়াই পেলাই ভাল পাওঁ তেতিয়া মই যতে কাম নকৰো কিয় ওয়াৰ্কিং কন্ডিশনটো বা কামৰ যদি পৰিবেশ যেনেকুৱাই নহওক কিয় মই কামটো সদায় ভালকৈ কৰিম ইয়াক মই মোটিভেশনাল ফ্যাক্টৰ সো এই দুটা থিওৰি হাইজিন ফ্যাক্টৰ মোটিভেশনাল ফ্যাক্টৰ এনে ধৰণে হাৰ্জবাৰ্গে তেওঁৰ থিওৰিত বা ব্যাখ্যাত আগবঢ়াইছে তাৰ পিছত এডৱাৰ্ড ডেসি এন্ড ৰিচাৰ্ড ৰিয়ান নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে সেলফ ডিটাৰমিনেশন থিওৰি বুলি এটা থিওৰি বা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে এই যিবোৰ ব্যাখ্যা আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যাখ্যা মই আগবঢ়াইছো হাৰ্জবাৰ্গ থিওৰিয়ে হওক বা মাসলোস থিওৰিয়ে হওক এইবোৰ সদায় এক্সট্ৰিনসিক মোটিভেশনটো বা বাহ্যিক যেটো মোটিভেশন আছে তাত বেছিকৈ ফোকাস কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে সেলফ ডিটাৰমিনেশন থিওৰি যেটো আছে হি ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন বা আভ্যন্তৰীণ যেটো মোটিভেশন আছে তাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে আৰু দিস থিওৰি ইজ ক্লোজলি ৰিলেটেড টু হাইৰাৰ্কিকেল মডেল ইজ দ্য সেলফ ডিটাৰমিনেশন থিওৰি proposed by Ryan and Deci. The theory postulates that there are three innate and universal needs that help an individual to gain complete sense of self and building healthy relationship with others. So, মানুহ সামাজিক প্ৰাণী আৰু মানুহে সদায় সমাজত থাকিব হলে ইজনৰ লগত সিজনে সম্বন্ধ মিলাই বা বৰ্তাই চলিব লাগিব। সো এই সম্বন্ধ বৰ্তাই ৰাখা বা সম্বন্ধটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে তিনিটা ফ্যাক্টৰ এই থিওৰিটোৰ মতে খুবই প্ৰয়োজনীয় আৰু তিনিটা ফ্যাক্টৰ হৈছে ৰিলেটেডনেস কম্পিটেন্স এন্ড অটোনমি সো অটোনমি মানে হৈছে which means controlling one's behavior competence মানে হৈছে which means the ability to master challenging task and relatedness মানে হৈছে refer to the sense of belongingness and forming secure relationship so এই তিনিটা ফ্যাক্টৰৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশনটো জানিব চেষ্টা কৰো যাৰ জৰিয়তে মানুহ মোটিভেটেড হয় বা উৎসাহিত হয় কাম এটা কৰাৰ বাবে আৰু ইয়াক কোৱা হয় সেলফ ডিটাৰমিনেশন থিওৰি আৰু এই থিওৰিটো ৰেয়ান এণ্ড ডেচিয়ে 2000 চনত আগবঢ়াইছিল নেক্সট যেটো থিওৰি আছে ইয়াক কোৱা হয় সেলফ থিওৰি অফ মোটিভেশন সেলফ মানে হৈছে অসমীয়াত স্ব মানে মই সো ইয়াত কেৰল ডুৱেক বুলি এজন ব্যক্তি আছে তেওঁ কৈছিলে কি নিডছ ফৰ এচিভমেন্ট ইজ ৰিলেটেড টু পাৰ্সোনালিটি ফ্যাক্টৰ মানে মোক জীৱনত এচিভ কৰিব লাগে কিমান এচিভ কৰিব লাগে সেই এচিভমেন্টৰ ধৰণটো কেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ইয়াৰ স্বৰূপটো কেনেকুৱা তেওঁ কৈছিলে কি এই যেটো এচিভমেন্ট আছে ইট ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু সম্বন্ধ আছে কাৰ লগত পাৰ্সোনালিটি ফ্যাক্টৰ লগত মানে মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বৰ লগত তেওঁৰ এচিভমেন্টটো ৰিলেটেড হয় so তেওঁ কৈছিলে কি the need of achievement is influenced by perception of self belief about one's ability and relationship with others this affects success and failure of one's outcome মানে তেওঁ কৈছিলে কি need of achievement is influenced by perception of self মানে মই নিজক লৈ পেলাই মোৰ ধাৰণা কি মই নিজকে কি ভাবো মই যদি ফেইলিয়াৰ বুলি নিজকে ভাবো তেতিয়া হলে মই নিজৰ ব্যৱহাৰটো সেই ট্ৰেন্ড ধৰণে প্ৰদৰ্শিত কৰিম আৰু মই যদি ভাবো কি আই এম দা বেষ্ট যদি মই ভাবো কি আই এম দা বেষ্ট তেতিয়া মই নিজৰ ব্যৱহাৰটো সেই ধৰণে প্ৰদৰ্শিত কৰিম আৰু এই ব্যৱহাৰত আহা এই যেটো পাৰ্থক্য I am the best and I am a failure তাৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰত আহা যেটো পাৰ্থক্য এই পাৰ্থক্যটোৱে achievement motivation to থিৰাং কৰে বা need of achievement to জনাত বা বুজাত সহায় কৰে যেতিয়া এজন মানুহে ভাবিব কি I am the best তেওঁৰ achievement level of achievement বা তেওঁৰ need of achievement
আৰু যিজনে ভাবে কি আই এম দ্য ফেইলিয়াৰ তেওঁৰ নিড অফ এচিভমেণ্টৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আহিব আৰু পাৰ্থক্যটো কিয় আহিব when because of the perception of self পাৰ্থক্য কিয় আহিব তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতি থকা ধাৰণাৰ বাবে so this approach is closely related to the locus of control so locus of control মানে হৈছে when people presume that they have a control over what happen in their lives have an internal locus of control যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত ঘটি থকা ঘটনা পৰিঘটনাবোৰক ইন্টাৰনেল locus of controlৰ পাৰ্সপেক্টিভ দি চাই সো কিবা যদি ভুল হয় তেওঁ ক'ব কি মোৰ নিজৰ কিবা এটা চাগে ব্যৱহাৰত ভুল আছিল সেই কাৰণে মই ভুল কৰিলো মই যদি পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰা নাই মই চাগে ভালকে পঢ়া নাছিলো সেই কাৰণে মই পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰিলো নেক্সট টাইম মই ভালকে পঢ়ি মাৰজে পাছ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু those people who think that their life are being controlled by factors like luck facts etc have an external locus of control তো মই যদি পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা লাভ নকৰিলো জুনে locus of control ৰ এক্সটাৰ্নালি বা বাহ্যিকভাৱে এনেকৈ ক'ব কি তেনেকৈ ক'ব কি পৰীক্ষা কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ প্ৰশ্নখন টান আছিল সেই কাৰণে মই পাছ কৰিব নোৱাৰিলো বা তেনেকৈ ক'ব কি যিটো পেন দি লিখি আছিল পেনটোৰ চিয়াহী শেষ হৈ গৈছিল আৰু পেনটো লিখাত ভাল নাছিল কাৰণে মই স্পিডত লিখিব নোৱাৰিলো আৰু সেই কাৰণে মই পৰীক্ষাত গোটেইখিনি প্ৰশ্ন ভালকে এনসাৰ দিব নোৱাৰিলো তাৰ বিপৰীতে যোনে ইন্টাৰনেলি চাই তেনেকৈ ক'ব কি কোৱেশ্চন পেপাৰখন ভাল আছিল পৰীক্ষাত চিয়াহী বেছি আছিল পৰীক্ষা মানে কলমটো চিয়াহীও বেছি আছিল কিন্তু মোৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো কম হোৱাৰ কাৰণে মই কোৱেশ্চন পেপাৰখন শেষ কৰিব নোৱাৰিলো যেটো মোৰে ভুল সো এই পাৰ্থক্যটো আহি যায় ইয়াক কোৱা লোকাছ অফ কন্ট্ৰোল সো ইয়াক কোৱা সেলফ থিওৰি অফ মোটিভেশ্যন সো যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ মোটিভেশ্যনৰ ব্যাখ্যা বা অভিযোজনৰ ব্যাখ্যা মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো আপোনালোকে যদি চাই সো এই বিভিন্ন ধৰণৰ মোটিভেশ্যনবোৰ মানুহৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে থাকিব আৰু যেতিয়া এই যিবোৰ মোটিভেশ্যন খিনি যদি ফুলফিল হৈ যায় বা সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া কোনো অসুবিধা নাই যদিহে এই মোটিভেশ্যন খিনি ফুলফিল নহয় বা সম্পূৰ্ণ নহয় বা বিভিন্ন কাৰণত বাধা আহি যায় সো বাধা আহাৰ ফলত কি হয় মানুহৰ মনত কিছুমান মানসিক পৰিৱৰ্তন ঘটে সেই মানসিক পৰিৱৰ্তন ধৰা যায় খুব বেছি খং উঠিব ধৰে খুব বেছি বেয়া লাগে তো ইয়াক সাইকোলজিৰ এটা ভাষা এটা শব্দৰে ইয়াক বৰ্ণনা কৰা হয় ইয়াক কয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অসমীয়াত কয় হতাশা যেতিয়া মই কাম এটা মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থিৰ আছে কি মই মোটিভেটেড হৈ আছো মই এইটো কাম কৰিব লাগে মই বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু মই কামটো কৰিব পৰা নাই এবাৰ পৰা নাই দুবাৰ পৰা নাই তিনিবাৰ পৰা নাই চাৰিবাৰ পৰা নাই তো লাহে কি হ'ব মোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব মই হতাশাত ভুগিম কি মই নোৱাৰিমেই নেকি মোৰ দ্বাৰা নহ'বই নেকি আৰু যেতিয়া এই হতাশাত মানে ভুগে হতাশা বা নিৰাশাত ভুগে আৰু ইট উইল লিড আৰু এই হতাশা নিৰাশাই আৰু এটা মনোবিজ্ঞানিক পৰিস্থিতিলৈ আপোনাক ঠেলি দিয়ে ইয়াক কোৱা হয় কনফ্লিক্ট ইয়াক কোৱা হয় সংঘাত সো আহি থকা যিখিনি স্লাইড আছে আমি ইয়াত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি আৰু কনফ্লিক্ট বা সংঘাত মানে কি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰিছো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন when the goal directed behavior is blocked due to some reason or other reason it leads to a psychological situation known as frustration মানে মোৰ আজি মনটো বহুত ভাল লাগি আছে কাৰণ মই এতিয়া ক্লাছটো শেষ কৰি মই খেলিবলৈ যাম সো মই ৰাতিপুৱা উঠিছো ব্ৰাছ কৰি পেলাই যেতিয়া মই খেলিবলৈ সৰু কালত মই ওলাইছো খেলিবলৈ বেটখন লৈ পেলাই লগে মোৰ মায়ে কৈছে হোমৱৰ্ক কৰিলি নাই মই কৈছো নাই কৰা যেতিয়ালৈকে তই হোমৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰ তই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰ আৰু যেতিয়া মায়ে মই এই কথা শুনিলো কি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰো লগে মই কি কৰিম এটা ব্যৱহাৰত মোৰ পৰিৱৰ্তন আহিব কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন মই বহুত ইৰিটেটিং হৈ যাম তেতিয়া মাৰ ওপৰত খং কৰি মই যাব দিয়া নাই মই আহি পেলাই কৰিম মায়ে কৈছে নহয় যেতিয়ালৈকে শেষ নকৰা তই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰো তো মই কি কৰিম খঙতে খং ৰাগ কিন্তু মই খং ৰাগত প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰো খং ৰাগত মই টেবুল বহি পেলাই মই চেষ্টা কৰিম কি হোমৱৰ্কখিনি যিমান পাৰো সোনকালে ফাংফুংকে হ'লেও শেষ কৰিবৰ কাৰণে সো এই যিটো সাইকোলজিকেল চেঞ্জ আহিছে ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কিয় when the goal directed behavior কি আছিলে কাপোৰ পিনি ভাতটো খাই পেলাই বেটখন লৈ খেলিব যোৱা ক্ৰিকেট খেলিব যোৱা আমি সৰু কালত খুব ক্ৰিকেট খেলিছিলো নহয় নে বাৰু সো ইয়াক কোৱা গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ আৰু সেই গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰটো ব্লক কেনেকৈ হৈ গ'ল যেতিয়া মোক মায়ে ৰখাই দিলে আৰু ক'লে কি যেতিয়ালৈকে হোমৱৰ্ক শেষ নকৰ তেতিয়ালৈকে বাহিৰত যাব নোৱাৰো আৰু যেতিয়া সেই গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ ইজ ব্লকড ডিউ টু সাম ৰিজনটো কি মায়ে ৰখাই দিলে and it lead to a psychological situation আৰু যেতিয়া মোক ৰখাই দিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ মোৰ লগৰকেইটাই মাতি আছে খেলিব কিন্তু মোৰ বিৰাট মন গৈছে কিন্তু মই যাব নোৱাৰো সো লগে কি হ'ব এটা মনোবিজ্ঞানিক পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই মনোবিজ্ঞানিক যিটো পৰিৱৰ্তন আহিছে ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বা হতাশাত মই ভুগিম সো এই হতাশাৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে যেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টেল বা পাৰিৱেশিক হ'ব পাৰে ব্যক্তিগত বা পাৰ্চনেল হ'ব পাৰে বা কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে সো যেটা এনভাইৰনমেন্টাল বা প্ৰাকৃতিক যদি মই কাৰণ কওঁ ইট মে ইনক্লুড সিচুৱেশ্যন পিপল অৰ এনি ফিজিক্যাল অবজেক্ট দ্যাট হিন্ডাৰ দ্য অ্যাটেইনমেন্ট অফ আ গোল
Then the personal factors such as lack of resource, ability of intelligence to reach your desired goal. And the শেষৰটো হৈছে conflict. It arises when you have to choose between different contradicting motives. মানে frustration বা খং বা হতাশা কেতিয়া আহে যেতিয়া দুটা অপচন আছে আৰু দুটা অপচনৰ মাজত আমি যিকোনো এটা অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব, either A or either B. আৰু সেয়ে in 1939 Dollard and Miller proposed frustration aggression hypothesis, also known as frustration aggression displacement theory, and they said that hypothesis states that the blocking of goal, that is frustration, is the cause of aggression, or in other words aggression is a result of frustration. উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি নেপালৰ যদি ঘটনাটো কি হৈছিলে, এটা এগ্ৰেশ্যন দেখাইছিলে কোনে জেনজিবোৰে, কাৰণ কিয়, কাৰণ তেওঁলোক ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছিলে। কেনেধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কি, যদি পলিটিকেল ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ আছে, পলিটিকেল ছিষ্টেমত এনি টাইম এটা কি বুলি নেপোটিজিম চলিছিলে, কি অমুকৰ ল'ৰাই MLA হ'ব, অমুকৰ ল'ৰাই MP হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি আৰু অলপ সৰু কৰি যদি মই এটা উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যে বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিবোৰত যদি অকল অমুকৰ ল'ৰাই অমুকত কাম কৰি আছে সিয়ে চাকৰিটো পাব, অমুকৰ ছোৱালী মোৰ চিনাকি সিয়ে চাকৰিটো পাব, অমুকৰ ছোৱালী বা অমুকৰ ল'ৰা মোৰ ভাগিন সিয়ে চাকৰিটো পাব। আৰু আপুনি যদি আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ, মটিভেট হৈ পেলাই পঢ়ি আছোঁ, পৰীক্ষা দি আছোঁ, পৰীক্ষাও ভাল গৈ আছে, কিন্তু আমাৰ কাৰো লগত সম্বন্ধ নথকাৰ কাৰণে আমি চাকৰিটো পোৱা নাই। তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে। তো কি হৈছে, তেওঁলোকে গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, গ'লটো কি চাকৰিটো পোৱা, আৰু গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰটো হৈছে পঢ়া, ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়া আৰু পৰীক্ষা দিয়া, তেওঁলোকে কৰি আছে হয়। কিন্তু সেই গ'ল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সেই গ'ল যিটো লক্ষ্য আছিলে লক্ষ্যটো পাব পৰা নাই, কাৰণ বেলেগে বিভিন্ন কাৰণবশতঃ তেওঁলোকৰ সেই যিটো চাকৰিটো আছে তেওঁলোকে পোৱা নাই, বেলেগে পাইছে। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে ইয়াক এটা হতাশাত ভুগিব আৰম্ভ কৰিব, what is called frustration, আৰু এই হতাশাই লাহে লাহে মানুহক এটা সংঘাতৰ পিনে আগুৱাই দিয়ে, অগ্ৰসৰ কৰে। আৰু সেই যেতিয়া সেই সংঘাতটো বেছি হৈ যায় তাক কোৱা হয় এগ্ৰেশ্যন, আৰু ইয়াকে কোৱা হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এগ্ৰেশ্যন হাইপথিচিছ, যিটোৱে 1939 চনত ডলাৰ্ড আৰু মিলাৰে দিছিলে। ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এগ্ৰেশ্যন হাইপথিচিছ, ঠিক আছে। দেন what is conflict? When you have to choose between contradictory motives, it's called conflict. মানে সংঘাত কেতিয়া হয়, যেতিয়া দুটা অপশ্যন আছে বা তাতকৈ বেছি আছে, কিন্তু তুমি হয় অপশ্যন A চুজ কৰিব লাগিব, হয় অপশ্যন B চুজ কৰিব লাগিব। তেতিয়া যিটো কনফিউজন ষ্টেট আহে, এইফালে যাম নে এইফালে যাম, ইয়াক কোৱা হয় সংঘাত বা কনফ্লিক্ট। চ' মনোবিজ্ঞানত চাৰিটা বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতৰ কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমটো হয় এপ্ৰ'চ কনফ্লিক্ট, ছেকেণ্ডটোক এভইডেঞ্চ কনফ্লিক্ট, থাৰ্ডটোক এপ্ৰ'চ এভইডেঞ্চ কনফ্লিক্ট, আৰু ফ'ৰ্থটোক ডাবল এপ্ৰ'চ এভইডেঞ্চ কনফ্লিক্ট। চ' প্ৰথমটো কোৱা হয় এপ্ৰ'চ কনফ্লিক্ট। চ' এই মাজত যিটো হাঁহি থকা ল'ৰা আছে, এইটো আপোনালোকে ভাবি লওক কি আপুনি হয় বা মই হয়, ইটছ ইউ অৰ ইটছ মি মেবি। চ' মোৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন আছে, দুটা গ'ল আছে, কি মই ফুৰিবলৈ কাৰণে মই উদাহৰণস্বৰূপে মই মানাহত যাম নে মই ফুৰিবলৈ কাজিৰঙা যাম, ঠিক আছে। কিন্তু মই যিকোনো এটা অপশ্যনে মই চুজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মোৰ ওচৰত দুদিনৰ বন্ধ আছে, 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰ। চ' আপুনি যদি চাই, মই যদি কাজিৰঙা যাওঁ তেতিয়াও মই গড় দেখা পাম, মই যদি মানাহ যাওঁ তেতিয়াও দেখা পাম, মই যদি হাতী চাব যাওঁ মই কাজিৰঙাত গ'লে দেখা পাম, মানাহত গ'লে দেখা পাম, মই যদি বাঘ চাব যাওঁ কাজিৰঙাত গ'লে দেখা পাম, মানাহত গ'লে দেখা পাম। আৰু মই আজি বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা মানাহ, গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙাত যিখিনি মোৰ পইচা খৰচা হ'ব, মানাহত যিমান খৰচা হ'ব কাজিৰঙাত মোৰ সিমানেই খৰচা হ'ব। কিন্তু আপুনি এটা জেগাতে যাব পাৰে বা মই এটা জেগাতে যাব পাৰোঁ, আৰু মই এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব, হয় মই মানাহ যাম, হয় মই কাজিৰঙা যাম। এই যিটো পৰিস্থিতি, এই যিটো সংঘাত আমাৰ মনত আহিছে, ইয়াক কোৱা হয় এপ্ৰ'চ কনফ্লিক্ট। মানে দুইটা অপশ্যনেই পজিটিভ, মানাহ গ'লেও তোমাৰ একো লোকচান নাই, কাজিৰঙা গ'লেও তোমাৰ একো লোকচান নাই, কিন্তু আমি এটা জেগাতে যাব পাৰিম। ইয়াক কোৱা হয় এপ্ৰ'চ কনফ্লিক্ট। When we have two goals that are equally appealing, then it leads to this form of conflict. In this situation, the person is attracted to both the goals which are positive at the same time, but they only have to choose one. তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ইমান বেছি চিন্তা কৰিব লগা নহয়, আমি যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি পেলাই আমি যাব পাৰোঁ, হয় আমি মানাহ গুচি গ'লোঁ, নহ'লে আমি কাজিৰঙা। ইয়াক কোৱা হয় এপ্ৰ'চ কনফ্লিক্ট, মানে এইফালে এপ্ৰ'চ কৰিম নে সেইফালে এপ্ৰ'চ কৰিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত যিটো নেক্সট কনফ্লিক্ট বা সংঘাত আমি দেখা পাওঁ, ইয়াক কোৱা হয় এভইডেঞ্চ কনফ্লিক্ট। When two goals are equally undesirable or unattractive, then the person is caught in avoidance conflict.
দুটা লক্ষ্য আছে, দুটা গোল আছে, তুমি হয় এইটো চুজ কৰিব লাগিব আৰু নহয় এইটো চুজ কৰিব লাগিব, দুইটাই নিগেটিভ। মানে তুমি যদি দেউতাৰ লগত ফুৰিবলৈ ওলাই গুচি যোৱা, মানে তুমি যদি দেউতাৰ লগত ফুৰিব ওলাই গুচি যোৱা তেতিয়া মায়ে বেয়া পাব, আৰু যদি মাৰ লগত ফুৰিব গুচি যোৱা দেউতাই বেয়া পাব। বা তোমাৰ দুজন ভাল লগৰ আছে, যদি তুমি লগৰ অপশ্যন এ লগত গুচি যোৱা অপশ্যন বি এ বেয়া পাব, অপশ্যন বি লগত গুচি গ'লে অপশ্যন চি এ বেয়া পাব, অপশ্যন এ বেয়া পাব। চ' এই যিটো কনফ্লিক্ট আছে, তুমি যিকোনো এটা মানুহ চুজ কৰিব লাগিব, তো কোনটো চুজ কৰিবা? ইয়াক কোৱা হয় এভইডেন্স কনফ্লিক্ট। দুইটা ফালে নিগেটিভ আছে। ঠিক সেইদৰে নেক্সটটো এপ্ৰ'চ এভইডেন্স কনফ্লিক্ট, য'ত যিকোনো এটা গ'ল আছে, ঠিক আছে, সেই গ'লটোত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুইটা আছে। উদাহৰণস্বৰূপে তুমি এটা জেগাত এপ্লাই কৰিছা, তুমি জবটো পালা, বৰ্তমান তুমি 20,000 টকাত কাম কৰি আছা, নেক্সট তুমি যিটো জব পাইছা তাত 40,000 টকা চেলেৰী, পজিটিভ। কিন্তু তুমি বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছা, আৰু এতিয়া নেক্সট যিটো জব আছে তুমি ঘৰৰ পৰা দূৰলৈ যাব লাগিব, চ' সেইটো হৈছে নিগেটিভ। আৰু পজিটিভ কি? তোমাৰ পইচা বাঢ়িছে, চ' তুমি এতিয়া জবটো ল'বনে নাই। এই যিটো কনফ্লিক্ট ইয়াক কোৱা হয় এপ্ৰ'চ এভইডেন্স কনফ্লিক্ট। ঠিক আছে, আৰু শেষৰটো হৈছে ডাবল এপ্ৰ'চ এভইডেন্স কনফ্লিক্ট। মানে দুটা অপশ্যন আছে, দুইটা অপশ্যনত পজিটিভ আছে নিগেটিভ আছে, ইটোতো পজিটিভ আছে নিগেটিভ আছে। মানে 40,000 টকা চেলেৰী আৰু ঘৰৰ পৰা দূৰত, আৰু ইফালেও ইটো আছে, তো কোনটো তুমি চিলেক্ট কৰিবা? ইয়াক কোৱা হয় ডাবল এপ্ৰ'চ এভইডেন্স কনফ্লিক্ট। থেংক ইউ। হৈছে ছাৰ?